A veces, quines no podemos olvidar, están aquí para enseñarnos lo que no hemos aprendido a soltar. Esta noche, en la quietud, escucharemos, no el ruido de nuestros pensamientos, sino la sabiduría que contiene dot el corazón guarda un recuerdo, que la mente no puede borrar. Guarda ecos de risas, la calidez de una mano, el dolor de una despedida, mucho después de que los momentos hayan pasado. Levamos estos ecos dentro, a veces como silenciosos compañeros, y otras como pesados fantasmas, que se posan en nuestro pecho mientras intentemos dormir. Encendemos la luz, y se han ido. La apagamos, y vuelven. Es ciclo interminable de recordar y resistir, de aferrarse y tratar de soltar. Es la raíz de gran parte de nuestra inquietud oculta. Es el dolor no expresado el que nos lleva este viaje de esta noche. No estamos aquí para librar una guerra contra nuestros recuerdos. No estamos aquí para olvidar violentamente a las personas ni los sentimientos que nos han moldeado. Y esa es una batalla que jamás podremos ganar. En cambio, estamos aquí para aprender de una manera más amable, de una manera más sabia. Durante las próximas horas, en la tranquilidad de este espacio compartido, recorremos un camino trazado por antiguas enseñanzas zen y budistas. No se trata de reglas rígidas ni doctrinas complejas, sino de verdades sencillas y profundas diseñadas con solo propósito, guiarte de vuelta a la orilla de tu propia paz interior. Exploraremos la naturaleza del apego emocional, no como un defecto o una debilidad, sino como una experiencia profundamente humana. Nos serviremos de historias, parábolas y momentos de reflexión en silencio para comprender por qué nos aferramos, y qué nos aferramos realmente y cómo podemos aprender. E abrir nuestras manos con gratitud, la promesa de esta noche no es de borrado, sino de libertad. La libertad que no proviene del olvido, sino de la comprensión. Es la promesa de un descanso profundo y reparador que no se encuentra silenciando la mente, sino dando finalmente al corazón el espacio que necesita para expresar su verdad y ser escuchado. Así que encuentra un lugar donde puedas estar tranquilo. Deja que tu cuerpo se relaje. Y simplemente comienza, escuchando el sonido de tu propia respiración. El viaje ha comenzado. Comencemos con una imagen sencilla, la imagen de una taza. Tu corazón, tu mente, tu conciencia son un recipiente. Una hermosa taza vacía, lista para recibir al mundo. Para la mayoría de nosotros, y esa taza no está vacía. Leva llena. Muchísimo tiempo. En una pequeña aldea, enclavada en un valle de niebla y campos de tíverd, vivía un maestro zen llamado Keto. No era el abad de un gran monasterio, sino el dueño de una pequeña y humilde casa de té, junto a un camino sinuoso. Viajeros de todo el mundo, al conocer su sabiduría, hacían el largo viaje para sentarse con él. No venían por sermones ni por las escrituras, sino por una simple taza de té. Se decía que el té de Keto podía revelar la verdad de tu propio corazón en la casa de té era sencilla. Una sola habitación de madera oscura y pálida con una mesa, baja y cojines de seda. Una ventana daba un pequeño jardín de rocas, don un único coro de agua corría sobre piedras lisas y grises. El único sonido además del susurro del viento en el bosque de bambú. Keto mismo era un hombre que parecía estar hecho de la misma quietud que su jardín. Se movía con una gracia serena y pausada. Sus manos, aunque viejas y arrugadas, eran firmes. Sus ojos reflejaban una profunda y dulce calma. Un día,
un acaudalado. Comerciante llegó a la casa de ti. Era un hombre acostumbrado a las cosas más finas. Vestía una túnica de seda brillante y su actitud era impaciente, como si el tiempo fuera una moneda que no podía permitirse desperdiciar. Había oído hablar del famoso té de Cato y había venido a probarlo. Cato lo saludó con una simple reverencia y le indicó que se sentara. El comerciante, mirando la habitación vacía, sintió una punzada de decepción. Todo era tan simple, pero se mordió la lengua. Cato comenzó la ceremonia del té. Limpió el cuenco, calentó el agua y batió el matcha verde con una concentración que parecía absorberlo todo. El comerciante observaba su impaciencia dando paso poco a poco a una curiosidad reticente. Finalmente, Cato cogió una hermosa y sencilla taza de cerámica. Era de un marrón oscuro y terroso, con una y delicada grieta que recorría su costado. Versió el vibrante té verde en la taza y la deslizó silenciosamente por la mesa hacia el comerciante. Del comerciante lo recogió. Notó su calor, su agradable peso. Se lo llevó a los labios y bebió. El sabor era común y corriente. Era un buen té, sin duda, bien preparado, pero no era mágico. No revelaba ninguna verdad profunda. Era simplemente té. Dejó la taza, volviendo la decepción. Maestro, dio con un ligero matiz de condescendencia en la voz. Y viajado mucho, y trajo un regalo. Un té de calidad inigualable, recogido de las más altas cumbres, bajo la luz de la luna llena. Es un té para emperadores. Me honraría que lo probara. De su túnica de seda, seco un pequeño y ornamentado frasco y lo abrió. Un aroma complejo y embriagador llenó la pequeña habitación. Olía a jasmine, a aire de montana, a flores lianas y exóticas. La mirada de Cato se suavizó. Inclinó la cabeza. Es usted muy generoso. Dio, me encantaría probar este magnífico té. El comerciante sonrió complacido. Observa a Cato tomar el bote y prepararse para preparar este nuevo y superior té. Pero entonces notó algo extraño. Cato tomó la misma taza que el comerciante acababa de usar. No estaba vacía. Quedaba un poco del té verde común en el fondo. Cato no la enjuaga. No la vació. Simplemente comenzó a verter el nuevo y fragante té directamente en la taza. Sobre el viejo dot, el comerciante estaba horrorizado. Maestro, ¿qué es? Gritó. Primero de vaciar la taza. De enjuagarla. Sino, el sabor del té viejo arruinará el nuevo. Nunca conocerá el verdadero sabor de mi regalo. Cato hizo una pausa. Miró al comerciante, y su mirada no era de juicio, sino de infinita compasión. Sostuvo la taza, ahora una mezcla de los dos tés, y la colocó con cuidado sobre la mesa. Lo entiendes perfectamente cuando se trata de té. Dio Cato, con una voz tan suave como el agua que caía en el jardín. Y aún así has recorrido todo este camino con una taza llena. Hizo un gesto suave hacia el corazón del comerciante. La taza está llena hasta el borde con las expectativas de lo que encontrarías aquí. Está llena del sabor de decepciones pasadas y del aroma de ambitions futuras. Está llena de orgullo, de duda, del recuerdo de 1000 otras tazas de té que has probado. ¿Cómo podrías saborear la simple verdad de este momento presente, cuando el sabor de todo lo que has sido en esta en tu lengua? El mercader permaneció sentado en un silencio atonido.
El aroma del té del emperador flotaba en el aire, pero ya no le importaba. Vio la mirada hacia sus propias manos, como si las viera por primera vez. Pensó en su vida, en los negocios, que repasaba en su mente, los resentimientos que guardaba contra sus rivals, las inquietudes que albergaba sobre su fortuna, la persistente pena de un amor perdido hacia ellos. Se dio cuenta, con una claridad repentina y impactante, de que realmente no había probado, visto ni oído nada en ellos. Solo lo había comparado con el contenido de su taza siempre lina. Esta sencilla historia es nuestro punto de partida. Es un reflejo de nuestra propia condición. La enseñanza central aquí es amable, extraída de la primera lección que el Buda compartió después de su iluminación. A menudo se traduce como la verdad del sufrimiento o dukkha pero sufrimiento. Es una palabra muy aguda, que es una forma más suave de entenderlo, así como la verdad de la insatisfacción, la verdad del estar, la verdad de que aferrarse cosas que, por naturaleza, son impermanentes, es cargar con un dolor constante. Why leave? Como el comerciante, recorrimos la vida con una taza llena de los residuos del pasado. Esta línea del té agradolce de nuestro primer amor, y por eso cada nueva relación está impregnada de ese sabor original. Esta línea de los restos amargos de un fracaso pasado, y por eso cada nueva oportunidad se ve a través de la lente de un desastre potencial. Esta línea del té dulce y reconfortante de una época en la que nos sentíamos seguros y felices. Y seguimos intentando recrear ese mismo sabor, ignorando los nuevos y maravillosos tés que se nos ofrecen en este preciso instante. Esta es la naturaleza del apego emocional. Es la insistencia inconsciente en aferrarse al sabor de lo que era, lo que nos impide experimentar plenamente lo que es. El problema no es el té en sí. Los recuerdos, los amores, las pérdidas, forman parte de nuestra historia. Son lo que da textura y profundidad a nuestras vidas. El problema, como demostró el maestro Zen, es la negativa a vaciar la taza. El apego. El apego es la mano que no suelta el viejo contenido es que comencemos una suave reflexión aquí mismo. No hay necesidad de moverse. Simplemente permita que su atención se vuelva hacia adentro. Imagina una taza. Puede tener cualquier forma, tamago o material. Esta taza representa tu corazón, tu mundo interior, en este preciso instante. Ahora, sin juzgar, sin intentar cambiar nada, simplemente sentimos curiosidad por su contenido. ¿Cuál es el sabor principal en tu taza esta noche? ¿Es el sabor ácido y penetrante de una discusión reciente o una ira persistente? ¿Es el empalagoso sabor de la nostalgia, la añoranza de un tiempo que ya pasó? ¿Cuál es el sabor frío y rancio de un dolor que es cargado durante tanto tiempo que es olvidado lo que se siente estar sin él? O tal vez si una mezcla caótica de muchas cosas, la ansiedad ardiente por las tareas del mañana sobre el tibio residuo de los arrepentimientos del ayer. Simplemente observa. Observa la temperatura. Está caliente el té en tu taza, hirviendo con una emoción fresca? ¿O se ha enfriado y estancado, como un peso en el fondo del recipiente? Observa el aroma. ¿Qué aromas emanan de tu taza? La fragancia de alguien. ¿Qué extragas? ¿El olor metálico del miedo? ¿El aroma terroso de una estabilidad profunda o el agrio olor de la envidia? Esto no es un ejercicio de autocrítica. Es un acto valiente de reconocimiento.
No podemos empezar a vaciar nuestra copa hasta que sepamos primero que contiene. Tenemos que estar dispuestos a saborearla, a conocerla, a honrar su presencia. El avance del comerciante no se produjo por una reprimenda. Se produjo en un momento de reconocimiento compasivo. Quedo no lo avergonzo. Simplemente lo miró en el espejo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Nos estamos mostrando un suave espejo ante nuestros propios corazones. Muchos de nosotros hemos lavado esta copa lina durante tanto tiempo que nos hemos identificado con su contenido. Creemos que son el T triste, el T enojado, el T ansioso. Hemos olvidado que no somos el T, somos la taza, somos el recipiente. La vasta, silenciosa e inquebrantable conciencia en la que todos estos sabers, todas estas experiencias, surgen y desaparecen. El primer paso hacia la libertad interior. El primer paso hacia el descanso profundo que tu alma anhela es simple y profundo acto de reconocer el peso. Reconocer la plenitud. Reconocer con la misma compasión que Cato mostró al comerciante, que la copa está realmente en edad. No hay necesidad de derramarlo. No hay necesidad de tirarlo contra la pared. El camino del Zen no es de violencia, sino de liberación suave. Y consciente. Por ahora, la única tarea es sentir su peso en tus manos. Honrar el viaje que lo leno. Velo realmente, por primera vez al concluir esta primera reflexión, diga que la historia del maestro del té reposa en tu conciencia. Observa su sencilla casa de té, escucha el murmullo del agua, huele el aroma del té en el aire, y observa su mirada compasiva al observarte. No te pide que cambies. No te dice que estés equivocado al sentir lo que sientes. Simplemente sostén tu taza, te la muestra y te permite verla tal como es. Diga que tu respiración sea lenta y profunda. Con cada exhalación, imagina que simplemente estás creando espacio alrededor de la taza. No la estás vaciando, todavía no. Solo le das espacio. Reconoces su presencia. Concluiremos esta primera parte de nuestro viaje con una pregunta abierta. Diga que fluya en tu mente y corazón sin la presión de encontrar una respuesta. Diga que la pregunta misma sea el comienzo del vaciamiento. Sin juzgar, podemos simplemente reconocer lo que nuestro corazón lleva esta marcha. Si nuestro corazón es una taza, como sugirió el viejo maestro del té, entonces, para muchos de nosotros, el té más intenso, complejo y persistente que contiene se elaboró en los jardines de amores pasados. Estos son los apegos que a menudo nos definen, los que resuenan con más fuerza en las habitaciones silenciosas de nuestra mente. No son solo recuerdos, son presencias vivas. Son los fantasmas de nuestro jardín. Viajemos ahora a un lugar diferente. No es una casa de té, sino un hermoso jardín amurallado. Durante muchos años, este jardín fue cuidado por una maestra horticultora. Pasea un don intuitivo para la tierra. Sabía exactamente dónde plantar las rosas para que recibieran el sol de la mañana y dónde colocar las camelias para que se resguardaran del calor de la tarde. Excavó sinuosos senderos de piedra que parecen espontáneos y inevitables. Bajo su cuidado, el jardín se convirtió en una obra maestra de naturaleza equilibrada, un lugar de profunda paz y vida vibrante. Cada flor, cada piedra, cada recodo del camino era una expresión de su amor y atención, pero llegó el momento de seguir adelante. Vendió la casa y su magnífico jardín a un nuevo propietario, un hombre amable que se enamoró del lugar a primera vista.
Cuedo cautivado por su belleza, sintió un profundo respeto por la obra del jardinero original. Se permitió a sí mismo que la cuidaría, que sería un digno administrador de este paraíso. Luego la primera primavera, el nuevo dueño recorría los senderos de piedra con el corazón lleno de buenas intenciones. Lavaba una bolsita de semillas de las flores que siempre había amado. Girasoles brillantes y alegres que le recordaban su infancia. Encontró un trozo de tierra soleado, limpio y listo, y se arrodilló para plantarlos. Pero justo cuando estaba a punto de romper la tierra, un pensamiento la soltó. La jardinera original nunca plantó girasoles aquí. Tenía lavanda delicada en este lugar. Los girasoles podrían ser demasiado toscos, demasiado brillantes. Podrían perturbar la armonía que ella creó. Dudo, la alegría y la confianza que había sentido momentos antes se evaporaron, reemplazadas por una silenciosa ansiedad. Miró el pedazo de tierra vacío, y no parecía un lugar de posibilidades, sino un lugar donde podía cometer un error. Casi podía sentir la presencia de la primera jardinera, su fantasma, observándolo por encima del hombro, cuestionando en silencio su decisión. Decidió no plantar girasoles y dejó el pedazo de tierra vacío. Unas semanas después, decidió que el banco de piedra bajo el gran soslarón sería un lugar perfecto para leer. Quería acabar una mesita llena de él para sus libros y una taza de té. Era una idea práctica y sencilla. Para mientras imaginaba la mesa, se le ocurrió otra idea. Ella nunca tuvo una mesa aquí. Mantenía este espacio abierto. Quizzes. Una mesa lo haría parecer desordenado. Arruinaría la simplicidad perfecta y espartana que pretendía para este rincón. Así que nunca construyó la mesa, y a menudo se encontraba haciendo malabarismos torpes con el libro y la taza sombra. El regazo. Temporada tras temporada, el nuevo propietario pasaba por el jardín, paralizado por su devoción al pasado. Estaba tan apegado al recuerdo del jardín como ... era tan atormentado por el fantasma de quien lo crió, que la aterraba a quedar algo de sí mismo. Nunca plantó los girasoles, nunca podó el rosal de una forma nueva, nunca movió una sola piedra. El jardín, sin que se le plantara nueva vida, sin energía renovada, una intuición que respondiera a sus cambiantes necesidades, comenzó poco a poco a perder vitalidad. La maleza empezó a crecer en los bordes, no por descuido, sino por una parálisis amorosa. El hombre vivía en un museo, no en un jardín. Y el fantasma que intentaba honrar no era el espíritu de la creatividad de la primera jardinera, sino el peso muerto de su propia idea de ella. No estaba preservando su jardín. Lo estaba embalsamando. Esta historia habla de una forma muy específica y poderosa de apego, la forma en que permitimos que las relaciones pasadas dicten el paisaje de nuestra vida presente. El jardinero original es el gran amor, la relación que nos dio forma, la persona que moldeó nuestra comprensión de lo que podría ser un jardín del corazón. Y nosotros, como el nuevo dueño, podemos llegar a ser tan reverentes, tan obsesionados por el plano original, que olvidamos que nuestro propio corazón es un jardín vivo que necesita nuestro cuidado presente. En la psicología budista, existe un concepto conocido como vasanas. Puedes pensar en vasanas como huellas sutiles, tendencias latentes o aromas de memoria dejados en la mente por poderosas experiencias pasadas. Como el aroma del álbum del primer jardinero que perdura en él. Era mucho después de que las flores se marchitan.
Vasanas las emociones de relaciones pasadas impregnan nuestra realidad presente. Son la razón por la que a veces reaccionamos ante una nueva pareja con un viejo miedo, o por la que cierta frase o tono de voz puede transportarnos de vuelta a una herida que creemos sanada del fantasma del jardín. Este hecho de estas vasanas, la huella de las alegrías pasadas, la que nos hace compara cada nueva experiencia, a menudo encontrándola deficiente. No es lo mismo, pensamos. El amor que teníamos era diferente, era más profundo. Estamos saboreando el recuerdo de sí. Un té viejo, como diría Cato. El fantasma también es la huella de los dolores del pasado. Una trascendida unavasanate sospecha. Caminamos por un jardín nuevo y hermoso, pero constantemente revisamos la tierra en busca de veneno. Un abandono repentino, deja un vacío de ansiedad. Así que, incluso cuando estamos seguros y amados, siempre estamos atentos al sonido de la puerta que se cierra. Somos los nuevos dueños, con miedo de plantar nuestros girasoles, por tememos que no son la flor adecuada, que los rechazan, que nos rechazan a nosotros. Este apego al fantasma es increíblemente sutil. Se disfraza de lealtad, honor y amor. El nuevo dueño cree estar siendo respetuoso con la primera jardinera. Pero, el verdadero respeto habría sido continuar su espíritu creativo, amar el jardín lo suficiente como para ayudarlo a evolucionar. Y acadir sus propias flores, a su hermoso desnudad de la misma manera, creemos honrar un amor pasado al preservar su recuerdo, al negarnos a que nadie más ocupe ese mismo espacio en nuestros corazones. Pero al hacerlo, no mantenemos vivo el amor. Nos mantenemos en un estado de animación suspendida. Convertimos una parte viva de nuestro corazón en un memorial, un monumento hermoso, pero sin vida de la enseñanza aquí no es arrasar el jardín. No se trata de olvidar a la primera jardinera, y de fingir que su trabajo no fue hermoso y importante. La enseñanza es aprender a distinguir entre el espíritu vivo del jardín y el fantasma paralizante de nuestro recuerdo. Se trata de exorcizar el fantasma con delicadeza y amor, para que podamos volver a sentir la tierra viva bajo nuestros pies. Tomémonos un momento para adentrarnos en nuestro jardín interior. Deja que de respiración se te guía, la suave puerta. Que se abra hacia de entrar o dot al entrar. Simplemente mira a tu alrededor. No fuerces la aparición de nada. Simplemente abrir el ojo y está ahí. Como se ve el paisaje de tu corazón esta noche. ¿Es un lugar exuberante y salvaje? ¿Un parque limpio y ordenado? ¿Un desierto herido? ¿O una maleza olvidada? ¿Y descuidada? Ahora, toma conciencia de cualquier presencia allí. No buscamos fantasmas literales, sino la sensación de relaciones pasadas. Puedes sentir la sombra de un padre, un amigo o un ex amante en algún lugar de este jardín. Observa los parterres. ¿Hay lugares donde temes plantar algo nuevo? Terrenos de tierra desnuda, vacíos por lealtad o miedo. Quizás ves la tenue silueta de una flor que solía crecer allí. Una flor fantasma que impide que las nuevas semillas. En raíces. No tienes que nombrar a la persona. Simplemente reconoce el espacio vacío. Reconoce la duda para plantar. Ahora recorre los senderos. Hay ciertos caminos que recorres una y otra vez. Formas habituales de pensar y sentir en. Las relaciones. Siempre terminas en el mismo rincón espinoso de la incomprensión o en el mismo rincón sombrío de la soledad, sin importar con quién estés. Estos son los caminos forjados por el fantasma,
Los Circos de lo Viejo .vasan as .busca Los Monumentos. Los Bancos de Nady Puedes Sentarse. Las Fuentes que han sido apagadas. Las hermosas estatuas de amores pasados que pules y mantienes. Que proyectan largas sombras sobre el resto del jardín, impidiendo que el sol ligue los nuevos brotes. El propósito de esto no es juzgar por el estado de tu jardín. El nuevo dueño no era una mala persona. Era una persona amorosa atrapada por su propia reverencia. Nosotros también somos personas amorosas, atrapadas por las poderosas huellas de nuestras experiencias. El propósito de este paseo es simplemente ver el fantasma por lo que es, no a la persona en sí, sino a nuestro apego al recuerdo de ella. Es un patrón energético, un conjunto de pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales que hemos permitido que se conviertan en el guardián de nuestro corazón andado. La libertad liga cuando nos damos cuenta de que somos los verdaderos jardineros. Siempre lo hemos sido. El fantasma es solo un recuerdo en el viento. No tiene menos. No puede plantar ni podar. Solo nosotros podemos. Mientras nos preparamos para dejar este jardín por ahora, cuídense en su centro. Siente la tierra bajo tus pies. Este es tu suelo sagrado. Es tuyo para cuidarlo. Tuyo para amarlo, tuyo para revivirlo. Reconocer al fantasma es el primer paso. Ver su efecto paralizante es el segundo. El tercero es tomar tus propias. Herramientas. La reflexión termina con una pregunta. Una semilla. No necesitas responderla con palabras. Simplemente guarda la pregunta en tu corazón. Why dice que si el primer acto de suave desafío a la parálisis del fantasma? Dice que si el primer rayo de sol en un pedazo de tierra que ha sido estero por tanto tiempo. Que nuevas semillas plantarías si supieras que no puedes fracasar. En este jardín interior que acabamos de visitar, don vegan los fantasmas de amores pasados, a veces las hierbas más tenaces. Los fantasmas más persistentes no nacen del recuerdo de lo sucedido, sino del doloroso vacío de lo que no sucedió. Nacen de las conversaciones que nunca tuvimos, de las disculpas que nunca demos y recibimos, del perdón que nunca ofrecemos, del amor que nunca expresamos plenamente. Son los objetos pesados e invisibles que llevamos en los bolsillos. Son las cartas no enviadas del corazón. Consideremos la historia de un joven monje llamado Ananda. Era diligente, bondadoso y dedicado a su práctica, pero su meditación siempre era turbulenta. Una profunda agitación lo seguía como una sombra. Podía sentarse durante horas, pero su mente no se aquietaba. Su maestra, una sabia y anciana monja, lo observa con paciencia durante muchos meses. Vio que mientras el cuerpo de Ananda descansaba sobre el tojón de la sala de meditación, su espíritu estaba en otro lugar, atrapado en un bucle del pasado. Un día, lo llamó a su pequeña cabana. Ananda, dio con voz suave pero clara. Tu mente es como un barco con el ancla anechada. Intentas remar hacia adelante, pero solo das vueltas. Que ancla estás arrastrando. Los ojos de Ananda se llenaron de lágrimas. Confesó que, ecos atrás, antes de ingresar al monasterio, había tenido una amarga discusión con su anciana padre. Intercambiaron palabras duras, fruto del orgullo juvenil y viejos malentendidos. Ananda se marcó de casa furioso, jurando no volver jamás. En mis disputas, su padre falleció repentinamente a causa de una enfermedad. Ananda nunca tuvo la oportunidad de regresar.
Nunca tuvo la oportunidad de decir lo siento. Nunca tuvo la oportunidad de decir te amo. La culpa, y el arrepentimiento se habían convertido en el principio central y organizador de su vida interior. Era una duda que ya nos podría saldar, una herida que ya nos podría cerrar, ardot la anciana monja escuchó, sin interrumpir. Cuando terminó, simplemente asintió. Luego colocó un trozo de papel de arroz fino, un pincel y un tintero frente a él. Ya no puedes hablar a tu padre. Dio, pero puedes hablar a tu corazón. Escribe la carta que nunca pudiste enviar. No te guardes nada. Vierte todo el contenido de tu corazón en ese papel. Cada palabra de arrepentimiento, cada recuerdo, cada disculpa, cada gota de amor. Durante un día y una noche enteros, Ananda escribió. Llenó el papel con sus palabras, sus lágrimas se mezclaban con la tinta negra. Escribió sobre la discusión, pero también sobre recuerdos de infancia, momentos de risas compartidas, la sensación de la mano de su padre en su hombro. Lo anotó todo. Cuando por fin terminó, sintió una extraña calma. Estaba exhausto, pero la energía frenética y agitada que sentía en el pecho se había calmado. La carta contenía todo su dolor. La llevó la carta, ahora salada con lacquer, a su maestra. Esperaba que la dijera que la colocara en un altar o la guardara en un lugar sagrado. En cambio, lo condujo a una hoguera de piedra en el patio del monasterio. Le entregó una vela. Las palabras han salido de tu corazón. Dio, su propósito ha sido cumplido. Han sacado el veneno a la superficie. Ahora, debes liberarlos. No estás liberando a tu padre en a tu amor por él. Estás liberando la carga del silencio. Con mano temblorosa, Ananda acercó la esquina de la carta al alma. Al prenderse el fuego, vio como se curvaba y ennegrecia. Vio como las palabras, la ara, la amor, se conversion. En humo, y mientras el humo se elevaba hacia el vasto indiferente cielo azul, sintió que el pesado ancla que lavaba ecos anclado en su corazón finalmente se desprendía. No se desvaneció en un instante dramático, sino que sintió que se afloyaba como si una gran cuerda se hubiera cortado. Observa hasta que la última brasa se apagó, y no quedó nada más que un montón de fina ceniza gris. Era libre. Esta historia ilumina una de las formas más dolorosas de apego emocional. El apego a la comunicación no resuelta. Estamos atados no solo a las personas, sino también al silencio que nos rodea. Estamos atados a las conversaciones que solo viven en nuestra mente, las que repetimos una y otra vez, cambiando las palabras, esperando un resultado diferente. Este interminable ensayo mental es una forma de sufrimiento. Es una negativa a aceptar la realidad de lo que es, y un aferramiento desesperado al fantasma de lo que podría haber sido dado. La carta no enviada es la metáfora de esta carga. Para algunos, es una carta de disculpa, como la de Ananda. Para otros, es una carta de rabia. Lina de todo lo que desearías tener el valor de decirlo a alguien que te hizo daño. Puede ser una carta de amor, una confesión de sentimientos que te daba miedo compartir. O puede ser una carta de despedida. Una forma de cerrar un capítulo con alguien que se fue de tu vida sin dar explicaciones. Si si su contenido, la carta pesa. La lavamos a todas partes. Nos duele los hombros, y nos agota el corazón. Creemos que necesitamos que la otra persona la reciba para ser libres.
Creemos que necesitamos su respuesta, su perdón, su reconocimiento. Esta es la ilusión. Este es el apego. Nos aferramos a la idea de que nuestra paz está en manos de alguien más tarde. La enseñanza central aquí es profunda, y está regada en la práctica de Shanti, que significa paciencia, tolerancia y paciencia, pero también conlleva un significado más profundo de autocompletación. La sanación de Ananda no dependió de que su padre escuchara sus palabras. Su sanación provino del acto de expresarlas plenamente y luego, crucialmente, liberarlas por completo. Ofreció la carta no al fantasma de su padre, sino al universo mismo, al gran testigo silencioso y receptivo del cielo. Este es un acto radical de recuperar nuestro propio poder. Es comprender que el perdón, el cierre y la paz no son transacciones que hacemos con los demás. Son regalos que nos damos a nosotros mismos. Quemar la carta no enviada es declarar: mi paz mental ya no estará de una conversación inviable. Mi libertad no dependerá de la respuesta de otra persona. Completar el círculo en mi propio corazón. Tomamos esta enseñanza y convertimosla en una práctica tranquila y sanadora. Ahora mismo, en la seguridad del momento, diga que conciencia se asiente. Dirige tu atención a tu cuerpo. Revisalo con delicadeza, desde los pies hasta la coronilla. Y observa si hay alguna zona donde mantengas cierta tensión. Los hombros son un lugar común. La mandíbula, el estómago. A menudo, la ubicación física de nuestra tensión está relacionada con el peso emocional de una carta sin enviar. Ahora, te invito a que recuerdes a una persona o situación de tu vida donde haya cosas que no hayas dicho. Puede ser de un pasado lejano o de la semana pasada. No eliges el evento más traumático de tu vida. Empieza con algo amable. Un malentendido con un amigo. Un arrepentimiento por una decisión que tomaste. Permitid sentir la carga emocional que radia esta situación. Imagina que todas estas palabras no dichas, estos sentimientos no expresados, tienen una forma. Imagina que son una carta que llevas contigo. ¿Qué se siente el tacto con esta carta? Siente su peso en tus manos. Es pesada como una piedra o ligera como una pluma. Pero con bordes afilados y cortantes. ¿Cuál es su textura? El papel es. Espero y desgastado por haberlo tocado tantas veces en la mente. ¿O es crujiente y nuevo? ¿Una herida reciente? ¿Cuál es su temperatura? ¿Arde con el calor de la aire? ¿O es gelida por el dolor y la distancia? Simplemente vive la experiencia sensorial de esta carta. Esta es la versión de lo que Ananda sostuvo. Contiene tu dolor, tu anhelo, tu arrepentimiento. Al dar forma, al sentir su presencia, ya estás comenzando el proceso de separar de ella. Te estás dando cuenta de que eres el único, tenencial. Carta, pero ti no eres la carta misma. Ahora, en el título de tu mente, encuentra una manera segura y sagrada de liberarla. Puedes usar el método de Ananda y imaginar un fuego suave. Observa cómo colocas la carta en las llamas. Observa cómo las palabras, las emociones y los recuerdos se convierten en humo y cenizas. Siente el alivio mientras el humo se disipa, disolviéndose en la inmensidad del cielo. Si el fuego no te hace sentir bien, imagínate parado en un punto sobre un río que fly. Vi la carta una última vez en tu mente, honrando su mensaje. Luego, doblala como un barquito de papel y colócalo en el agua. Observa como la corriente se la eleva, dando vueltas y vueltas, hasta que desaparece de la vista. O quizás imagines atar la letra
a la cuerda de una hermosa comida. Corre con ella y siente como el viento la atrapa, tirándola hacia arriba, cada vez más alto, hasta que es solo una pequeña moda en las nubes, y luego desaparece. El método no importa. Lo que importa es la intención. La intención es liberar. La intención es soltar, con amor y voluntad, la carga de fer de ella. No estás distrayendo el recuerdo. Te estás liberando del dolor de su incompletion. Estás completando el círculo interior. Cerramos esta parte de nuestro viaje con una pregunta, una clave. Una invitación silenciosa a usar la quietud de esta habitación como el espacio sagrado de tu corazón. Finalmente puede hablar. ¿Qué es lo que tu corazón necesita decir para encontrar la paz, incluso si solo lo dice en la quietud de esta habitación? Esta carta sin enviar que acabamos de publicar, este fantasma en el jardín, esta copa siempre lina. Pueden sentirse como cargas aisladas. Tendemos a verlos como defectos personales, como dolores únicos y privados. Pensamos, ¿por qué estoy tan apegado? ¿Por qué no puedo dejarlo ir? Este tipo de cuestionamiento, nacido de un profundo malentendido, solo añade otra capa de sufrimiento. El sufrimiento del autocrítico. Pero, ¿why si estos apegos, estos dolores, no fueron errores en absoluto? ¿Why si no fueron defectos aleatorios de nuestro carácter, sino hilos necesarios de un patrón tan vasto y intrincado que no podemos verlo desde nuestra limitada perspectiva? ¿Why si pudiéramos dar un paso atrás y ver nuestras vidas no como una serie de eventos inconexos, sino como un único y magnífico tapiz que se teje en un telar cósmico? Imaginemos un gran salón, tan vasto que parece no tener paredes. En el centro de este salón se sienta una maestra tejedora. La tejedora es anciana pero eterna. Su rostro está cercado por una sabiduría que trasciende el tiempo. Sus ojos rebosan de una paz profunda y perdurable. Ante ella hay un telar de inmenso tamaño. En este telar hay un tapiz que se extiende en todas direcciones, cuyos bordes se pierden en la niebla. Este tapiz es la historia de todo. Innumerables hilos, de todos los colores imaginables, se introducen en el telar desde todos los lados. Cada hilo es una vida, una elección, un acontecimiento, un pensamiento, un sentimiento. Las manos de la tejedora se mueven con una gracia firme y posada, guiando la lanzadera de un modo a otro, tejiendo estos infinitos hilos en una sola tela unificada. De cerca, de pie junto al telar, el patrón es imposible de discernir, solo se ve un caos de hilos. Un hilo brillante y dorado de pura alegría se corta de repente y se ata a un hilo grueso, áspero y negro de dolor devastador. Un hilo suave y sedoso de amor se enreda sin remedio con un hilo espinoso y áspero de traición. Se ven nudos, enganches, mancas donde los colores parecen desentar horriblemente. Desde esta perspectiva, parece una serie de errores. Parece aleatorio, cruel y sin sentido. Podría señalar un nudo oscuro y feo y decir, es nudo está mal. No debería estar ahí. Lo arruina todo. Pero la tejedora, que ve el diseño completo, sabe que el nudo oscuro es esencial. Sabe que sin la tensión de es nudo, una sección entera del tapiz se desharía. Sabe que el hilo negro del dolor es necesario para mostrar verdaderamente la belleza brillante e incandescente del hilo dorado que lo acompara. Sabe que los hilos enredados de la traición eventualmente se tallarán en un patrón complejo y profundo de perdón y resiliencia, que de otro modo sería imposible. No ve errores, solo ve el desarrollo del patrón.
somos a la vez el hilo, y quien está demasiado cerca del telar. Solo vimos nuestra propia pequeña sección de la tela. Sentimos el doloroso tirón de la ansiedad, el momento estremecedor en que nuestro hilo se ata a otro, más oscuro. Vimos el nudo de nuestro apego, la morana de nuestro dolor sin resolver, y lo llamamos error. Lo llamamos sufrimiento. Creemos que esta maldad la teedora, en su infinita sabiduría, solo ofrece una sonrisa suave y silenciosa. Sabe que, desde nuestra perspectiva, no podría verse de otra manera. Esta parábola del telar del teacher es una forma de comprender una de las enseñanzas más profundas y reconfortantes del budismo. Productividad pa u origen dependiente. Esta es una palabra larga y intimidante, pero su significado es simple y hermoso. Todo está interconectado. Nada existe aislado. Todo surge en dependencia de otros factores. Esto es, porque aquello es. Esto no es, porque aquello no es. Esto debe decir, porque aquello debe decir. Tu apego en amor pasado no surgió de la nada. Surgió gracias a mil hilos conductores. El amor que recibiste o no de niña, las historias que te contaron sobre el amor, las reacciones químicas en tu cerebro, la vulnerabilidad particular que sentiste en ese momento de tu vida, las cualidades específicas de la otra persona que resonaron con tus propias necesidades insatisfechas. Todos estos hilos y un millón más se entrelazaron para crear esa experiencia específica. No fue un error. Fue inevitable. Dados los hilos conductores que lo precedieron la culpa que sientes por la carta no enviada no surgió de la nada. Surgió del hilo del amor por tu padre, que se entrelazó con el hilo del orgullo juvenil, el hilo de las circunstancias, el hilo de su repentina muerte. Tirar de cualquiera de esos hilos es sentir la atracción de todos los demás. Ver nuestras vidas de esta manera es un acto radical de compasión. Nos permite dejar de culparnos. ¿Cómo se puede culpar un solo hilo por ser parte de un patrón que no descendió? ¿Cómo se puede culpar a un nudo por ser el resultado lógico de las tensiones que lo rodean? Cuando comprendemos el origen dependiente, pasamos de la dolorosa pregunta de ¿por qué a mí? A la sabia y amable pregunta de ¿cuáles son las causas y condiciones que llevaron a esto? La primera pregunta se basa en un sentimiento de victimización y aislamiento. La segunda se basa en la curiosidad, la sabiduría y la conexión con el todo. Es el comienzo de la verdadera comprensión. Es el momento en que el comerciante de la casa de té se dio cuenta de que su tazolina no era un defecto personal, sino el resultado de todos los tés que había probado. Esta comprensión no significa que somos pasivos. No significa que somos fatalistas, que simplemente aceptamos nuestro destino como un hilo indefenso. La belleza de la enseñanza reside en que también somos el teacher. Al tomar conciencia de los hilos, al comprender cómo se forman los patrones, adquirimos la capacidad de influir en cómo se tejen de ahora en adelante. No podemos deshacer los nudos del pasado, pero podemos aprender a tejer con menos tensión en el futuro. Podemos elegir introducir hilos nuevos y más brillantes, hilos de atención plena, de compasión, de perdón. Nuestra propia conciencia se convierte en un hilo dorado que comienza a cambiar la calidad de la tela. Levemos esta vasta imagen cósmica a una reflexión tranquila y personal. Recuperate de tu cuerpo. Siente el apoyo de la superficie bioti. Siente el suave ritmo de tu respiración. Eres un hilo en es gran tapas, y en este momento estás a salvo. Te sostienen.
es parte del grande seco. Recuerda un apego con el que tengas dificultades. El fantasma en tu jardín, el contenido de tu taza, el peso de tu carta sin enviar. Elige no y manténlo con delicadeza en tu conciencia. En lugar de verlo como un problema por resolver, simplemente practicaremos viéndolo como lo ve el teacher. Seguiremos los hilos. Sin juzgar, y con un espíritu de suave curiosidad, preguntate, ¿a qué se relaciona este apego? ¿Qué hilo lo presidió? Quizás fue un sentimiento de soledad, being. ¿Y qué hilo conductor presidió a esa sensación de soledad? Quizás fue un cambio de vida importante, una mudanza a una nueva ciudad. ¿Y qué hubo antes? Remonta de historia. Observa las conexiones. El hilo de la soledad se entrelaza con el hilo de la nueva ciudad, que a su vez se entrelaza con el hilo de dar un antiguo trabajo, que a su vez se entrelaza con el hilo de un profundo anhelo de propósito, que a su vez se entrelaza con los hilos de tu infancia, de tu familia, de tu cultura. No necesitas tener todas las respuestas. La cuestión no es realizar un análisis psicológico perfecto. La cuestión es suavizar las aristas del problema. Velo no como un bloque sólido y aislado de dolor, sino como parte de una red fluida y interconecta. Ahora, sigue su rastro. ¿Qué otros hilos ha tocado este nudo apego? Quizás te ha conducido a un hilo de búsqueda? Un hilo que te trajo aquí. Escoger estas palabras esta noche. El dolor te ha traído un hilo de compasión por quienes sufren. Ha creado un fondo oscuro que te ha permitido ver con más claridad los destellos de luz y alegría en tu vida. Observa el nudo en sí. Observa los colores que lo componen. El color oscuro del dolor sí, pero miralo más de cerca. ¿No hay también un color brillante de amor? ¿Un hilo índigo profundo de lealtad? ¿Un hilo gris y suave de vulnerabilidad? El nudo no es solo una cosa. Es una parte completa, rica y significativa de tu hecha este o he dado hacer esto. Podría sentir una sensación de liberación. Las aristas personales del problema comienzan a disolverse. No eres una persona imperfecta que lucha con un apego vergonzoso. Eres un ser humano, portador del intrincado, hermoso y a veces doloroso patrón de una vida vívida. Eres el tapas. Esta práctica de ver la interconexión de las cosas es un antídoto directo contra el veneno de la autoculpa. Es la forma más grandiosa de compasión. Una aceptación amorosa de la belleza, el caos, y la perfecta imperfección de la historia de tu vida. Finalmente, puedes contemplarla en su totalidad y su cerarte. Esto es porque qual few, tu forma parte del patrón. Y está bien. Al concluir esta reflexión, mantengan la imagen del gran telar en su mente. Observen las manos serenas y amorosas de la tejedora. Sientan su aceptación de cada hilo, cada color, cada nudo. Ella no dice que su tapas es diferente. Ella ve su totalidad, su integridad, su belleza única. Terminamos esta sección con una pregunta que te invita a dar un paso atrás y adoptar la mirada compasiva del teacher hacia ti mismo. Podemos mirar el tapas de nuestras vidas y ver la intrincada belleza, incluso en los nudos y enredos. En este grandioso y intrincado tapas de nuestras vidas, que la tejedora está creando, hay ciertos hilos tejidos de un color que a menudo tememos tocar. No son los ásperos y negros hilos de la IRA en el rojo intenso de la pasión. Estos hilos son de un azul grisáceo profundo, brillante y líquido. Son los hilos de la tristeza, la pérdida, el dolor. Y no discurren en líneas rectas y predecibles. Serpentin y se curvan.
flying por toda la trama de nuestras vidas como un gran río. Y nuestro apego a evitar este río, nuestros desesperados intentos de contenerlo, son la fuente de nuestras inundaciones más profundas. Viajamos a una aldea construida a orillas de un caudaloso río. El río era alma de la aldea. Regaba sus cultivos, les proveía de pescado. Su belleza impregnaba sus canciones y historias. Para cada pocos ecos, las nieves invernales de las altas montañas se derrecen demasiado rápido, while el río crecía hasta convertirse en un torrente furioso. Y destructivo. Inundaba los campos, arrasaba con casas, y dejaba tras de sí un profundo dolor. Durante generaciones, la relación de los aldeanos con el río fue de amor y terror. Tras una inundación particularmente devastadora, los ancianos del pueblo declararon: "No más, conquistaremos este río." Así que comenzaron a construir una presa. Trabajaron durante años, acarreando piedras enormes, mezclando argamasa, negándoos el descanso. Construyeron un gran muro para contener el río, para protegerse del sufrimiento de la próxima inundación. Y durante unos años funcionó. El río leña sin causar daño en la base del gran muro de piedra, y los aldeanos se sienten seguros, a salvo y orgullosos de su victoria sobre la naturaleza. Pero no habían conquistado el río, solo habían contenido su poder. Y la presión aumentaba. Podían sentir un temblor sordo y profundo en la tierra. La presa comenzó a superar, con pequeños hilos de agua filtrándose por grietas invisibles. Los aldeanos vivían en un estado de ansiedad constante y live, siempre vigilando el muro, siempre tapando las grietas, siempre temiendo el día en que se derrumbaría y día luego inevitablemente. Tras un invierno de nieve increíblemente profunda, el deshielo primaveral llegó como un mazazo. El río creció hasta alcanzar un tamaño nunca visto. La presión se volvió excesiva. Con un crujido ensordecido, la presa se rompió. La inundación resultante fue más catastrófica que cualquier otra anterior. Todo el poder concentrado de ecos de agua contenida se liberó en un instante aterrador. La aldea fue prácticamente arrasada, mientras los sobrevivientes permanecen sentados entre los escombros. Su dolor era absoluto. Una anciana, una mujer que había presenciado muchas inundaciones y que siempre se había opuesto a la presa, reunió a la gente. Su propia casa había sido arrasada, pero sus ojos estaban claros, no con desesperación, sino con una profunda y triste sabiduría. Hemos intentado luchar contra el río, dio en voz baja, pero todos la oyeron. Hemos tratado nuestro dolor como un enemigo. Construimos un muro de negación y miedo, y al final, ese mismo muro se convirtió en el instrumento de nuestro mayor dolor. El río no es nuestro enemigo. La naturaleza del río es flor. La naturaleza de la nieve es derretirse. Nuestra naturaleza es sentir dolor cuando perdemos lo que amamos. No podemos detener el río, pero no tenemos por qué ahogarnos en él. Tomó un palo y comenzó a debillar en el barro blando. No construimos otra presa, declaró. En cambio, cavaremos canales, honraremos la fuerza del río, crearemos caminos para él. Cuando las aguas comiencen a subir, abriremos los canales y guiaremos las aguas de la inundación suavemente a través de los campos. Sí, los campos estarán sumergidos por un tiempo. Pero el agua no será un torrente furioso. Será una inundación lenta y nutritiva. Y cuando retroceda,
Tiar tras de si una capa de limo nuevo y rico, que hará que nuestros cultivos crezcan más fuertes que nunca. Aprenderemos a trabajar el río de nuestro dolor, no contra él. Desde ese día, los aldeanos cambiaron su forma de vida. Cavar los canales se convirtió en un acto sagrado y comunitario. Era un trabajo duro, pero nacido de la aceptación, no del miedo. Y cuando llegaron las inundaciones, dejaron de ser un terror. Eran un tiempo de tranquilo recogimiento, de saber. Que el dolor pasaría, y que la vida sería más plena gracias a su paso. Aprendieron a dejar que el río del dolor fluyera a través de ellos. Esta parábola es una poderosa metáfora de nuestra relación con las profundas emociones de la pérdida. Y el duelo. El río es el duelo mismo. Una fuerza vital natural, poderosa y inevitable. La presa es nuestra resistencia. Es nuestro apego a sentirnos bien, nuestro miedo al dolor, nuestra creencia de que el duelo es un problema por resolver o un enemigo por vencer. Esta resistencia adopta muchas formas. Puede ser negación. Estoy bien, no me duele tanto. Puede ser distracción. Mantenernos tan ocupados con el trabajo o el entretenimiento que no tenemos ni un solo momento de tranquilidad para sentir como suben las aguas. Puede ser intelectualización. Analizamos nuestro duelo, leemos libros sobre él, hablamos de él sin parar, pero nunca nos permitimos sentir eso. Somos los guardianes de la presa, remendando frenéticamente las gritas con lógica y racionalizaciones. Todas estas estrategias son formas de construir presas. Y aunque ofrecer una ilusión temporal de seguridad, la prisión siempre crece tras el muro. El dolor no sentido se acumula, cobrando fuerza, hasta que inevitablemente rompe, a menudo de maneras mucho más destructivas que el dolor original, como un repentino arrebato de aire, una profunda depresión o una enfermedad física, la enseñanza. Central aquí es uno de los pilares del pensamiento budista. Aniko impermanencia. Todo cambia. Todo fly. La alegría, la paz, la aire, y también el dolor. Ninguno de ellos son estados permanentes. Son patrones climáticos que se mueven por el vasto cielo de nuestra conciencia. Son corrientes en el gran río de la vida. El apego es el intento de congelar el río. Intentemos aferrarnos a un momento de sol y paz para siempre, lo cual es imposible. Y tratamos de construir un muro contra una tormenta de dolor, lo cual también es imposible. El camino de la sabiduría, la excavación de las cosas, es el camino de la aceptación. Anaquez el courage de permitir que una emoción surja, se sienta plenamente y desaparezca en su propio tiempo natural. Dejar que el dolor fluya no es ser débil ni revolcarse en la autocompasión. Es, de hecho, un acto de suprema valencia y sabiduría. Es comprender que el dolor no es el enemigo. El duelo es un proceso sagrado. Es el equivalente emocional y psicológico de la curación de una herida. Necesita mantenerse limpio, necesita aire, necesita que se le permita hacer su trabajo. Cuando nos permitimos un duelo pleno, el río del dolor excava nuevas profundidades en nuestro corazón. Y es en estas nuevas profundidades donde posteriormente se pueden encontrar una mayor capacidad de amor y alegría. El sedimento que deja la inundación enriquece el suel o con virta, mejora esta comprensión en una experiencia directa. Se trata de una práctica para crear un canal seguro para el río de tu propio dolor. Encuentra el camino de regreso a la quietud, de tu cuerpo al ancla de tu respiración.
Para esta reflexión, puede ser útil colocar una mano suavemente sobre tu corazón. Un simple gesto de bondad y apoyo. No vamos a buscar el dolor. Simplemente crearemos un espacio de permiso. Abriremos los canales y veremos si el río está listo para fluir. Recuerda una pérdida que hayas experimentado. Podría ser la pérdida de una persona, una mascota, un sueño, un trabajo, o una versión pasada de ti mismo. Elige una pérdida que te resulte presente, pero, repito, quizás no la más abrumadora si eres nuevo en esta práctica. Sostenel. Recuerda de lo perdido con suavidad, como una piedra lisa en la mano. Y ahora, simplemente permitid sentir lo que esté aquí. Podrías decir en silencio, y seguro sentir esto ahora. Estoy dispuesto a dejar que el río fluya. No tienes que hacerla nada. Simplemente permaneces presente como un testigo amoroso. La presa de resistencia se construye con tensión. Así que, simplemente relaja el cuerpo, relaja los músculos de la mandíbula, relaja los hombros, relaja el vientre. Con cada exhalación, imagina que estás quitando una piedra de la presa. Estás creando una pequeña abertura edad el agua podría empezar a filtrarse. Podría manifestarse como una presión en la garganta, una sensación de vacío en el pecho, una sensación de calor detrás de los oídos. Podría ser una oleada de profunda tristeza, o podría no ser nada en absoluto. El río fluye a su propio ritmo. Nuestra única tarea es dejar de mantener la presa. Si surge una oleada de tristeza, tu práctica consiste simplemente en respirar con ella. No la análisis. No la juzgues. No te digas que ya debería haberlo superado. Simplemente siente las sensaciones físicas de la emoción en tu cuerpo. Esto es lo que significa dejar fluir el río. Ti no eres el río. Eres el cauce ancho y estable que lo deja pasar. Eres lo suficientemente fuerte como pagnola. Visualiza la sabiduría de la anciana de la historia. Ella está contigo. Su presencia es serena y reconfortante. Te muestra que este fluir no es una catástrofe. Es una purificación. Es alimento. El agua que sientes que podría quebrarte. En realidad, está dando una capa de limo rico y fértil en tu corazón. Permanezcan así unas cuantas respiraciones más. Simplemente permitiendo. Simplemente suavizándose. Simplemente respirando. Este es el valiente y sagrado trabajo de excavar los canales. Es como transformamos nuestras heridas más profundas en nuestras mayores fortalezas. Es como aprendemos a vivir en armonía con las inevitables penas de la vida humana. La pregunta final de esta sección no es una pregunta que deba responder con el pensamiento, sino con todo el ser. Es una invitación a una mayor confianza en uno mismo y en los procesos de la vida. Que se sentiría al dejar fluir el río, confiando en que no te arrastrará. Tras aprender a sentarnos junto al río del dolor, a dejar fluir sus aguas, podremos notar en nuestro interior otro poderoso impulso. Es el deseo de construir una vida en un terreno elevado. Una vida donde nunca se forman ríos tan poderosos. Una vida de seguridad perfecta y predecible. Nos apeguemos no a una persona en un recuerdo, sino a un estado del ser, el estado de comodidad. Construimos para nosotros una jola hermosa, segura y resplandeciente. Y luego nos preguntamos por qué hemos olvidado cómo contamos la historia de un pájaro cantor. No un pájaro cantor cualquiera, sino uno que según se decía, capturaba el sonido del amanecer.
Vivia en lo profundo de un vasto bosque salvaje. Y su canto era un tapes de deduce los sonidos del bosque. El susurro de las joyas. El murmullo del arroyo. El profundo silencio de los árboles centenarios. Su canto era pura libertad de un día. Un príncipe bondadoso y adinerado viajaba por el bosque y escuchó el canto del pájaro. Quedó encantado, completamente cautivado. Nunca había oído nada tan puro, tan vivo. Sintió un profundo deseo de perseguir esa belleza, no por malicia, sino por amor. Quería protegerla, honrarla, escuchar su canto todos los días. Encargó a esos artesanos reales la construcción de la jaula más magnífica jamás concebida. No era de hierro ni acero, sino de oro hilado y plata pulida. Tenía perchas taladas en sándalo y copas de la más fina porcelana para agua y las símiles. Los sirvientes del príncipe encontraron al pájaro cantor y, con sumo cuidado, lo capturaron y lo colocaron dentro de esta maravilla de hogar de, al principio, el pájaro se asustó. Pero pronto se dio cuenta de que estaba a salvo. Diariamente le traen las mayores semillas de todos los rincones del reino. El agua siempre estaba fresca y fría. Ningún depredador podía alcanzarla. El príncipe se sentaba junto a la jaula durante horas, hablando con dulzura, alabando su belleza. El pájaro, sintiendo su carico, y viendo el innegable esplendor de su entorno, comenzó a cantar de nuevo. Cantaba sus hermosas melodías y el príncipe estaba encantado. La jaula era un éxito. El pájaro estaba a salvo. Su belleza estaba preservada. Pero algo extraño empezó a suceder, tan lentamente que el principio nadie lo notó. El canto del pájaro empezó a cambiar. Seguía siendo hermoso, pero perdió su calidad. Perdió el sonido del viento en las ramas altas. Perdió la melodía salvaje y impredecible del arroyo murmurante. Sus cantos se volvieron más cortos, más repetitivos. Eran los cantos de una criatura que sabía exactamente dónde vendría su próxima comida. Una criatura que nunca tuvo que esforzarse para ver el horizonte. Una criatura que nunca sintió la emoción de un chaparrón repentino en el terror de la sombra de un halcón en donde su cuerpo también cambió. Sus alas, un tanto fuertes y tensas tras una vida de vuelo gozoso, se suavizaron. Reveló tiba de una percha de sándalo a otra, a pocos metros de distancia, pero olvidó la sensación de elevarse, de apoyarse en una corriente de viento, del impresionante descenso a través del dosel. La jaula dorada, construida con amor, y deseo de seguridad se había convertido en su mundo entero. El pájaro ya no era un cantor del bosque salvaje. Era el cantor de la jaula dorada. Tenía todo lo que podía necesitar, y sin embargo, había perdido lo único que lo hacía ser lo que era, su libertad. Había cambiado el cielo por un techo de oro. Esta parábola no trata de un príncipe y un pájaro. Trata de nosotros. Somos a la vez el pájaro y el príncipe. Somos el espíritu que angela cantar su canción salvaje y auténtica. Y somos el yo amoroso y temeroso que construye la jaula para mantener ese espíritu a salvo de la jaula de oro es nuestra zona de confort. Está hecha de las relucientes barras, de nuestras rutinas, nuestros hábitos, nuestras creencias arraigadas, nuestras relaciones estables pero estancadas, y nuestras identidades cuidadosamente construidas. Soy este tipo de persona. No soy este tipo de persona. Siempre hago esto. Nunca hago aquello. Cada afirmación es otra barra de oro soldada en su lugar. El apego aquí es uno de los más seductores. El apego a la seguridad y la
previsibilidad. Construimos la joya con las mayores intenciones. Buscamos estabilidad en nuestras carreras, hogares y relaciones. No son malas cosas. Pero cuando la búsqueda de seguridad se convierte en nuestro principal motor, empezamos a tomar decisiones que priorizan la seguridad sobre la vitalidad. Dejamos de correr riesgos. Dejamos de probar cosas nuevas. Rechazamos la oportunidad de trabajo en una nueva ciudad porque es demasiado incierta. Evitemos la conversación difícil con un ser querido porque podría perturbar nuestra frágil paz. Nos aferramos a las mismas aficiones, las mismas comidas, las mismas ideas. Por son conocidas la joya es tan cómoda. Las semillas de la validación se siembran a diario. El agua de la rutina siempre es fresca, pero nuestras alas se ablandan. Nuestras almas olvidan la sensación del cielo abierto. La canción salvaje y auténtica de nuestro corazón se convierte en una melodía tranquila y predecible. Una canción que cantamos para asegurarnos y para los demás de que estamos seguros dentro de nuestra guiada. La enseñanza que nos ofrece la clave de esta hermosa prisión es un concepto central en el Zen conocido como shoshi, o mente de principiante. Shoshi es la práctica de abordar la vida, incluso las partes familiares, como si fuera la primera vez. El famoso maestro Zen Shunryu Suzuki dijo: en la mente del principiante hay muchas posibilidades, pero en la mente del experto hay pocas. Nuestra joya de oro es la joya del experto. Nos convertimos en expertos de nosotros mismos. Sabemos lo que nos gusta, en que somos buenos, de lo que somos capaces. Esta experiencia nos cierra a las infinitas posibilidades que existen más allá de nuestra autodefinición. La mente principiante, en cambio, es un estado de apertura radical. Es la disposición a no saber. Es el coraje para ser torpe, desmacado, para fallar. Es el pájaro cantar, incluso dentro de la joya, mirando una simple semilla como si nunca la hubiera visto, saboreando su agua con asom.bro.cu. El mente principiante es desmontar conscientemente la joya, barat a barat. Es hacer algo sin otro motivo que ver que se siente. Es escuchar a alguien con un punto de vista diferente sin rebatirlo de inmediato. Es tomar un camino diferente al volver del trabajo a casa. Es admitir, no lo sé, cada uno de estos pequeños actos es un acto de rebelión espiritual contra la tiranía de lo familiar. Es un aleteo de las atrofiadas, un recuerdo de una forma de ser diferente. Practicamos ahora como en contra los barats de nuestra propia joya. Concentrate en tu respiración. Deja que el mundo exterior se desvanezca en este momento. Estás aquí, en el tranquilo santuario de tu propio ser. Recuerda la imagen de una joya. No es una prisión oscura y cruel, sino una hermosa, cómoda y dorada joya que construyes para ti mismo por una profunda necesidad de seguridad y amor. Observa su intrincado diseño, sus rejas brillantes. Reconoce que la construyes por una razón. Agradece la seguridad que te ha brindado. Ahora, con un espíritu de curiosidad gentle y sin prejuicios, examinamos su construcción. De que están hechos los barats principales de tu joya. Una barra podría ser de rutina diaria. Mirala. Una barra dorada, pulida y resistente que le da estructura y previsibilidad a tu día. No tiene nada de malo. Simplemente mirala como es. Otra barrera podría ser tu identidad. Las etiquetas que te impones. Soy padre madre. Soy profesional. Soy una persona espiritual.
Soy una persona ansiosa. Considera cada una de estas etiquetas como otra barrera de seguridad. Te dan un sentido de identidad, un punto de apoyo. Pero también diferentes límites. Otra barrera podría ser una relación. Una relación cómoda y segura. Pero en la que ya no puedes crecer en expresar tu verdadero yo. Te puedes por se siente como saltar de la jola a un desierto aterrador. Y desconocido. Otro obstáculo podría ser el miedo al juicio. La necesidad de ser visto como competente, exitoso o bueno. Este obstáculo es lo que te impide probar una nueva habilidad. Decir de verdad y ser vulnerable. Simplemente observa estos barreras. No intentes doblarlos ni romperlos. El primer paso es simplemente observarlos. Reconocer que las paredes de tu cómodo hogar también son las paredes de tu jola. Ahora, dirige tu atención al espacio dentro de la jola. Al pájaro cantar que eres. Puedes sentir un ángelo en tu corazón. Un ángelo silencioso, casi olvidado, de algo más. El recuerdo de una canción más salvage. Un temblor en tus alas, un sueño de cielo abierto. Este sentimiento no es tu enemigo. Es tu guía. Es la voz de tu propia libertad que te llama da la práctica de la mente principiante es la clave. No tienes que destruir la jola. Solo tienes que estar dispuesto a encontrar la puerta. La puerta siempre está abierta. Simplemente tienes que estar dispuesto a girar la manilla y salir, aunque sea por un instante. Al concluir esta reflexión, imagina que notas una pequeña puerta invisible en el lateral de tu jola dorada. Extiendes la mano y giras la manilla. Se abre. Afuera, sientes una brisa que no has sentido en mucho tiempo. Puedes oler el aroma de las agullas de pino y la tierra húmeda. Puedes escuchar una música liana y más salvage. No tienes que salir volando. Todavía no. La práctica por ahora es simplemente permanecer ante la puerta abierta, reconociendo que la elección entre la seguridad y la libertad es tuya en cada momento. Esto nos lleva a nuestra pregunta final. Una pregunta que te invita a escuchar la tenue y salvage música que hay dentro de ti, silenciada por la comodidad de la jola. Canción tu corazón ha olvidado cantar? Al estar ante la puerta de nuestra jola dorada, quizá notamos algo que nos impide salir. No es miedo a la naturaleza salvage del exterior, sino a lo que podría seguirnos al salir de ella. Hemos dedicado tanto tiempo a cultivar un cierto tipo de yo, un yo bueno, amable y predecible, que nos aterran las partes de nosotros y no encajan en esa imagen. La jola dorada se mantiene segura no solo por lo que guardamos dentro, sino por lo que nos negamos vehementemente de entrar. Montamos guardia en la puerta, rechazando las partes indecidas y no queridas de nosotros mismos. En nuestro desesperado intento por vivir solo en la luz, declaramos una guerra de por vida contra nuestra propia sombra. Había una vez una mujer que le tenía terror a su propia sombra. De niña, alguien a quien amaba le había dicho que las sombras eran cosas oscuras, sucias y peligrosas, la señal de algo malo. Tomó esta enseñanza en serio y se convirtió en la regla central de su vida. Sus días eran un frenético y agitador ballet de evasión. En las mañanas soledas, se escabulla por los laterales de los edificios, intentando mantenerse a la sombra de los demás. Al mediodía, cuando el sol estaba justo encima y su sombra era un pequeño charco oscuro a sus pies, se paralizaba de ansiedad, negándose a moverse hasta que el sol cambiaba de dirección y la sombra se extendía de nuevo, dando una dirección hacia la que
Nunca podía dar un simple paseo tranquilo, porque su atención siempre estaba fija en esa forma oscura y silenciosa que la seguía cada paso dado. Su vida se vio trastocada por ese miedo. Eligió una casa en la ladera de una colina que siempre estaba a la sombra. Trabajaba de noche y dormía de día. Sus amigos se preguntaban por qué nunca los acompañaba a un picnic en un prado soleado o a un día de playa. La veían como retraída, excéntrica y triste se adora. Su vida era tan pequeña, tan extraña, tan carente de luz y espontaneidad. La vigilancia constante era una carga más pesada que la propia sombra. Un día, completamente agotada, se desplomó en un campo al mediodía. El sol caía a plomo sobre ella, y podía sentir su pequeña y oscura sombra justo debajo. Una manca concentrada de lo mismo que temía. No tenía a dónde ir. Había llegado el momento. El de su mayor terror. Yacha ali, jadeando, esperando. Que algo terrible ocurriera. Pero nada. Solo había el calor del sol en su piel, el sonido del viento en la hierba, y la silenciosa y inmóvil presencia de la sombra bajo ella. Temblando, se incorporó lentamente. Se miró las manos y vio sus oscuros contornos sobre la hierba. Levantó una mano, y la mano sombra se levantó con ella. Movió los dedos, y los dedos sombra se movieron hacia atrás. Por primera vez en su vida, no corrió, simplemente observa. Y en esa observación, una profunda comprensión la asaltó, tan brillante y clara como el sol del mediodía. La sombra no era una seguidora malévola, no era una manca ni una señal de corrupción interna. Era simplemente una forma creada por su propio cuerpo, bloqueando la luz. La sombra no era prueba de que ella fuera oscura. Era prueba de que era sólida, de que era real, de que estaba de pie en la luz. Su existencia dependía por completo de la luz de la que había pasado toda su vida hallando. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Se erguió, erguida y recta, y contempló su sombra extendiéndose ante ella. No era su enemiga. Era su compañera inseparable, su silenciosa compañera de baile. Empezó a caminar, y luego a correr, no para aliarse de ella, sino con ella. Corrió. Hacia la plena y gloriosa luz del sol, rindo, finalmente libre. No porque la sombra hubiera desaparecido, sino por el miedo que la tenía. Esta mujer es cada una de nosotros. La sombra representa todas las partes de nosotros que hemos repudiado. Las que no encajan en la imagen curada de nuestra jaula de oro. Es nuestra ira, nuestra envidia, nuestra avaricia, nuestro miedo, nuestra pereza, nuestra vulnerabilidad, nuestras familias, nuestra cultura y, a veces, incluso nuestras religiones nos enseñan que estas son las partes malas. Nos dicen que las reprimimos, que las conquistamos, que nos deshagamos de ellas. Y así nos pasamos la vida hallando, escondiéndonos, y fingiendo que no existen. Esta es la gran guerra interior, y es imposible de ganar. El apego aquí se debe una autoimagen, falsa y idealizada. Nos apegamos a la idea de ser una buena persona tranquila, una persona espiritual. Este apego nos obliga a negar nuestra propia plenitud. Nos dividimos en dos, el yo aceptable y el yo sombra. Y gastamos toda nuestra energía intentando mantenerlos separados. Esta es la fuente de inmensa tensión, hipocrisia y ego en toda la enseñanza profunda que cura esta división interna. Es la práctica de meta o bondad amorosa, dirigida hacia el interior. No solo a las partes de nosotros mismos que ya nos agradan,
sino especialmente a los que hemos exiliado. Carl Jung, el gran psicólogo, dijo, no se alcanza la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. El camino budista concorda. La verdadera plenitud no proviene de amputar las partes de nosotros mismos que nos resultan incómodas. Proviene de reunir todas las partes perdidas y atemorizadas de nosotros mismos en el círculo de nuestra propia compasión. Nuestras partes sombrías no son monstruos, son niños asustados. Nuestra ira suele ser un niño que se siente impotente e ignorado. Nuestra envidia es un niño que se siente pequeño e invisible. Nuestra codicia es un niño que siente una profunda carencia e inseguridad. Cuando huimos de ellos, abandonamos a nuestros propios hijos en la oscuridad. La práctica de la autocompasión consiste en detenernos, dar la vuelta e invitarlos con dulzura a regresar a la luz de nuestra conciencia. Esto no significa que dejemos que nuestra sombra se descontrole. Aceptar tu ira no significa que tengas permiso para gritarlo a todo el mundo. Significa que tienes la valencia de reconocer. La ira está presente en mí ahora mismo. La sientes, la localizas en tu cuerpo, escuchas su mensaje. La ofreces compasión, y, al hacerlo, le quitas su poder destructivo. Ya no estás controlado por ella porque ya no has de ella. La estás creando con sabiduría y amor. Practicamos. Est valiente gyro, ahoram ism, o.regr, es tranquilo espacio interior. Digicue de respiración sean ancla suave y rítmica. Imagina que estás frente a un espejo de cuerpo entero. Pero este espejo no solo muestra tu reflejo físico, refleja tu decir. Mírate. Observa las partes de ti que te gustan, de las que te sientes orgulloso, los ojos amables, la sonrisa dulce, las manos hábiles. Reconócelas con carico. Ahora, con valencia y compasión, diga que el espejo te muestra de sombra. Permite que un aspecto de ti que normalmente reprimes o niegas se refleje en él. Quizás sea el atisbo de resentimiento que sientes hacia un ser querido. Quizás sea el frío nudo de celos que sientes cuando un amigo triunfa. Quizás sea la profunda tristeza que tanto intentas disimular con una sonrisa. Observa esta sombra en el espejo. Tu primer instinto podría ser aliarte, criticarlo, romper el espejo. Resist este instinto. Solo por ese momento, tu única tarea es mirar. Cuidarte quieto. Observa la postura de esta sombra. Se acurruca en un rincón. Grun. Con los puños apretados. Lora en silencio. Mirala no como un monstruo, sino como una parte de ti que sufre. Ahora, realizaremos acto silencioso y radical. Extenderemos un aliento de bondad de esta sombra en el espejo. Al inhalar, reconoce su presencia sin juzgarla. Te veo te veo miedo. Al exhalar, ofrecer un simple deseo de paz. Te ofrezco aceptación. Que estés tranquilo. No. Se trata de tolerar comportamientos dañinos. Se trata de poner fin a la guerra interna. Simplemente estás abandonando tus armas. Estás dejando de ser tu propio enemigo. Al observar esta sombra en el espejo, observa si puedes percibir la luz. Que la cree. Que luz bloquea. La sombra de la ira podría estar bloqueando la brillante luz de pasión por la justicia. La sombra del miedo podría estar bloqueando la radiante luz de tu deseo de amar y ser amado plenamente. La sombra de la envidia podría estar bloqueando las constantes de tus talentos y valía gnico estad.
La sombra no es lo opuesto a la luz. Es su compañera de baile. No puedes tener una sin la otra. Abrazar tu sombra es abrazar tu propia esencia, tu propia realidad, tu propia humanidad hermosa y completa. Sig respirando con esta imagen, con este reflejo de tu decir. Observa si la sombra en el espejo cambia al ofrecer esta mirada firme. Y compasiva. A menudo, descubrimos que, cuando damos de lugar contra ella, la sombra se suaviza, se desenrola. El monstruo que imaginamos se revela como una parte perdida y solitaria de nuestro corazón. Anhelando volver a casa dada al finalizar esta práctica, permitamos que la imagen en el espejo se fusione en un ser completo y integrado. Un ser de luz y sombra, entrelazados en una danza humana perfecta. Esto nos lleva a nuestra pregunta final, una invitación a la forma más simple y, a la vez, más difícil del amor. Este acto compasivo de voltear hacia nuestra sombra, de ofrecer un aliento de aceptación, es una forma poderosa de detener un tipo particular de herida autoinfligida, de la guerra interior. Y esto nos lleva a una de las enseñanzas más prácticas y liberadoras de todo el budismo, una enseñanza que nos ayuda a comprender los mecanismos mismos de nuestra propia infelicidad. El Buda enseñó que en la vida, cero dolor es inevitable, pero también enseñó que la mayor parte de nuestro sufrimiento más profundo es opcional. Es algo que academos en nuestro propio dolor. Es el sufrimiento de la segunda flecha. Pintamos una escena sencilla. Una persona camina consciente y pacíficamente por un bosque tranquilo. El aire es fresco, la luz es tenue, los sonidos son suaves. De repente, de la nada, una flecha vuela entre los árboles y le da en el brazo. El dolor es agudo, real y inmediato. Hay una conmoción, un grito de dolor. El cuerpo siente la herida. Esta es la primera flecha. En la vida, la primera flecha es inevitable. Es la ruptura de una relación. Es la pérdida de un trabajo. Es una palabra dura de un amigo. Es una enfermedad repentina. Es el momento en que la taza de té se rompe en el suelo. Estas cosas pasan. Forman parte de la cruda y impredecible textura de estar vivo. Ninguna meditación ni pensamiento positivo puede hacernos inmunes a las primeras flechas de la vida. Son, simplemente, el dolor que la vida a veces nos trae. Ahora bien, ¿qué es la persona en el bosque? Una persona sabia, una persona entrenada en la conciencia, atendería la herida, reconocería el dolor, retiraría la flecha con cuidado, limpiaría la herida y buscaría ayuda. Trataría la primera flecha como un evento simple e impersonal, que requiere atención, pero la mayoría de nosotros no somos tan sabios. Lo que hacemos es esto. Tras ser alcanzados por la primera flecha, nos revolvimos de dolor y gritamos, ¿por qué a mí? ¿Qué es para merecer esto? Es terrible. No puedo creer que esto haya pasado. Entonces, en nuestra agitación y desesperación, rebuscamos en nuestro propio carcaj, sacamos una segunda flecha y la clavamos directamente en la misma herida. Esta segunda flecha es nuestra reacción a la primera. Es la historia que nos contamos sobre el dolor. La segunda flecha está hecha de juicio. No debería sentirme así. Culpa. Es culpa suya. O es culpa mía. Miedo. Este dolor nunca terminará. Mi vida está arruinada. ¿Y resistencia? No. Soporto ese sentimiento. Tengo que hacerlo desaparecer. La primera flecha causa dolor. La segunda flecha causa sufrimiento. El dolor de la primera flecha es limpio.
El sufrimiento de la segunda es confuso. Infecta la herida original con el veneno de la rumia o la autocompasión. Una ruptura es la primera flecha. Duel. La segunda flecha es la historia. Estaré solo para siempre. No soy digno de amor. Mi experiencia era un monstruo. La pérdida de un trabajo es la primera flecha. Crea una verdadera dificultad. La segunda flecha es la historia. Soy un fracaso. Nunca encontré otro trabajo. Mi vida no tiene propósito. Somos los arqueros de nuestro propio sufrimiento. Constantemente nos disparamos una segunda, una tercera y una cuarta flecha. Mucho. Después de que la primera ha impactado. Estamos apegados a nuestras reacciones. Estamos apegados a nuestras narrativas. Creemos que nuestras historias sobre el dolor son tan reales y inevitables como el dolor mismo. Esta es la gran ilusión. Que nos mantiene atrapados. La enseñanza aquí es revolucionaria en su simplicidad. Nos proporciona un lugar preciso para practicar. No podemos controlar la primera flecha, pero sí podemos elegir la segunda. El espacio entre la primera y la segunda flecha es el espacio de nuestra libertad. Y la herramienta que usamos para habitar. Ese espacio es la atención plena. La atención plena es la capacidad de percibir la primera flecha tal como es, sin acudir inmediatamente la segunda. Es la capacidad de sentir la energía cruda del dolor, la tristeza, o la ira en el cuerpo, sin empezar a contar historias al instante. Cuando sientes el guayán agudo de la crítica, la primera flecha, la atención plena te permite hacer una pausa. Puedes sentir el calor en la cara, el nudo en el estómago. Puedes simplemente estar con la sensación cruda del dolor, sin acudir la segunda flecha de esa persona es un imbécil. No valgo nada, me da mucha vergüenza. Simplemente atiendes la primera herida, respiras en ella, la reconoces. Esta es la sensación de estar herido. Se siente así. Al hacer esto, le quitas poder a la segunda flecha. Te niegas a recoger la verdad. Esta no es una práctica de pasividad en la represión. Es una práctica de profunda sabiduría y fortaleza. Se requiere una valencia inmensa para permanecer presente con un dolor puro, sin historias. Nuestras mentes anshan. Crear una narrativa. Encontrar alguien a quien culpar. Dar sentido al caos. Pero estas narrativas son la esencia misma de la segunda flecha. El camino hacia la libertad es el camino de soltar la narrativa y simplemente permanecer con la cruda y física verdad del momento presente. Intentamos una breve reflexión para hacer tangible esta enseñanza. Empieza por tranquilizar tu cuerpo y mente. Deja que tu respiración sea tranquila y natural. Estamos creando un espacio seguro de observación, como un científico en un laboratorio, observando nuestra propia experiencia con suave curiosidad. Recuerda un pequeño dolor reciente. Un pequeño primer golpe que te golpeó hace unos días. Quizás fue un momento de frustración en el tráfico. Un correo electrónico ligeramente crítico de tu jefe. La sensación de ser ignorado por un amigo. Elige algo pequeño y manageable. Primero, intenta recordar la sensación pura y simple de la primera flecha. El momento en que impacta. ¿Recuerdas la sensación física inmediata? ¿Una opresión en la mandíbula? ¿Una opresión en el pecho? ¿Una oleada de calor? ¿Reflexiones sobre eso un momento? Este es el dolor puro. Ahora, con honestidad y sin juzgar, busquemos la sexta flecha. ¿Qué pensamientos surgirán inmediatamente? Después del evento? ¿Le existe la culpa? El conductor es un idiota. Mi jefe es muy injusto.
Te lanzaste una flecha de autocrítica? Soy tan tonto. Debería haberlo sabido. ¿Por qué soy tan sensible? ¿Disparaste una flecha de catastrofismo? Todo este está arruinado. Esto significa que mi carrera no va a ninguna parte. Mira estos pensamientos por lo que son. No son verdades objetivas. Son segundas flechas, creadas por la propia mente. No las ves como parte del evento original, sino como algo que agregado a ello. Observa cómo estos pensamientos de la segunda flecha se sienten en tu cuerpo. ¿Agravan la tensión original? ¿Extienden el dolor desde un punto específico a una sensación general de malestar o ira? Normalmente, la primera flecha crea un dolor agudo y localizado, mientras que las segundas crean un estado de sufrimiento sordo y generalizado. La primera flecha es una punzada, las segundas una infección. El propósito de esta reflexión no es hacer mal por disparar segundas flechas. Todos lo hacemos. Es un hábito humano profundamente arraigado. El propósito es simplemente desarrollar la habilidad de distintivo entre ambos. En el momento en que puedes ver un pensamiento como una segunda flecha, ya has creado un espacio de libertad. Te has dado cuenta. Ese pensamiento no es el dolor en sí. Es una historia que cuando sobre el dolor. No tengo por qué creerla. En ese momento de reconocimiento, tienes la opción de bailar la flecha. Así que practicamos eso ahora. Trae ese pensamiento de la segunda flecha a tu mente. Observalo con claridad. Y luego, al exhalar, imagina que simplemente lo dejas ir. Deja que se disuelva. Deja que la historia se desvanezca. Vuelva la sensación cruda de la primera herida. Puede que en este hay un alivio. Pero ahora, sin la infección de la segunda flecha, puedes simplemente estar con ella. Puedes ofrecerle un aliento de bondad. Como lo harías con un niño pequeño que se raspa la rodilla. No estás intentando que el dolor desaparezca. Simplemente lo estás atendiendo. Con cuidado y sin dramatismo. Estás limpiando la herida. Esta es la práctica. Una y otra vez. La vida lanzará sus primeras flechas. Nuestra tarea es observarlas. Sentirlas y negarnos a buscar más en nuestro propio tesoro. Así es como dejamos de ser los arqueros de nuestro propio sufrimiento. Así es como encontramos la paz, no creando una vida sin dolor, sino aprendiendo a afrontarlo con sabiduría. Seremos esta enseñanza, esencial con una pregunta que puede convertirse en tu guía en los momentos de dificultad. Una pregunta que te ayuda a hacer una pausa entre el dolor y la historia. ¿Podemos simplemente curar la primera herida sin acudir a otra? Hemos visto la segunda flecha. Hemos sentido su punzada aguda y autoinfligida. Surge entonces la pregunta natural y urgente. ¿Cómo podemos mejorar en esto? ¿Cómo encontramos la estabilidad para detenernos cuando las primeras flechas de la vida violan a toda velocidad? Lo logramos aprendiendo a encontrar, y luego a proteger, una fuente de luz que ya está en nuestro interior. Una luz que ninguna flecha puede perforar, y ninguna tormenta puede extinguir. Aprendemos a convertirnos en los guardianes de nuestra propia linterna interior. Imagina una costa en una noche oscura y salvaje. Una tormenta feroz ruge. El viento ala como un lobo hambriento, y la lluvia así en frías cortinas horizontales. El mar es un caos embravecido de agua negra y espuma blanca, que se estrella contra las rocas escarpadas. Es un escenario de poder puro y violento. No hay seguridad ahí fuera. Por un sendero estrecho y sinuoso que se aferra al acantilado,
un man solitario camina. En la mano, lleva una sencilla linterna de papel. La linterna parece increíblemente frágil ante la furia de la tormenta. Sus lados de papel, excitados hasta volverse translucidos, tiemblan con cada ráfaga de viento. Parece una certeza que se caracteriza o que la única llama que arde en su interior se apagará en un instante. Pero, el man se caminando. No lucha contra la tormenta. No moldes el viento en la lluvia. No intenta sujetar la linterna con firmeza contra el vendaval. Eso solo haría que se rompiera. En cambio, avanza con la tormenta. Cede ante las ráfagas, girando el cuerpo para proteger la linterna. Sus pasos son lentos, pausados y firmes. Toda su atención, todo su ser, está dedicado a una simple tarea. Proteger la llama de su mano, ubicada alrededor de la base de la linterna, es firme. Su postura es relajada pero alerta. Su respiración es tranquila. Sabe que la tormenta es inmensa y poderosa, y él es pequeño y vulnerable. Sabe que no puede controlar el viento en el mar. Lo único sobre lo que tiene verdadera influencia es el pequeño y cálido espacio dentro de esa linterna de papel dot la luz interior no arde en la lucha. Es una luz dorada, quieta y constante. Titula y danza al balancearse la linterna, pero no se apaga. Es un pequeño y silencioso punto de quietud en medio del caos. Esta llama no depende de la tormenta para existir. No crece con la calma y se reduce con una ráfaga. Simple, es su propia fuente. La gran habilidad del monje no reside en crear la luz, sino en crear las condiciones para que ésta se ve y se conserve. Es el guardián de una luz que ya existe. Esta parábola nos guía para encontrar la estabilidad interior. La tormenta es el caos de la vida. Es la lluvia de las primeras flechas, las circunstancias difíciles, la agitación emocional, el clamor del mundo. Nosotros, como el monje, no podemos controlar la tormenta. Gastemos gran parte de nuestra energía intentando controlar el comportamiento ajeno, intentando controlar los resultados, intentando construirnos lo suficientemente altos como para protegernos del viento y la lluvia. Es una batalla agotadora y en última instancia, instalar la linterna es nuestra propia conciencia. Y el alma, y esa alma perchosa y firme, es el núcleo de nuestro ser. Es lo que algunas tradiciones llaman el refugio interior, el Atman o la naturaleza búdica. Es esa conciencia silenciosa y observadora dentro de ti que lee estas palabras. Ahora mismo, es la parte de ti que estaba ahí cuando eras pequeño, y que está aquí ahora. Es la parte de ti que es consciente de tus pensamientos, pero no es los pensamientos en sí. Es consciente de tus emociones, pero no es las emociones. Es consciente de la tormenta, pero no es la tormenta. Como el alma está las interiores siempre está presente. Pero lo olvidamos. Quedamos tan fascinados y aterrorizados por la tormenta de nuestras vidas que nuestra atención siempre está dirigida hacia afuera. Nos identificamos con el viento y la lluvia. Creemos que son el caos el camino del monje, el camino de la meditación. Y la atención plena es el camino de redirigir nuestra atención. Es la práctica de suave y constante, alejar nuestra atención de la tormenta externa y volverla al alma interior. Es aprender a convertirnos en guardianes de nuestra propia luz. Las acciones del monje nos muestran cómo. No use la agresión. Use la concisión. No use la rigidez. Use la estabilidad.
su respiración tranquila, su postura firme, su atención suave y concentrada. Estas son las maneras en que protegemos nuestra alma interior. Cada vez que elegimos respirar conscientemente en el momento de estos, estamos protegiendo la linterna. Cada vez que elegimos sentar nuestros pies en el suelo cuando estamos ansiosos, estamos afianzando nuestro hogar. Cada vez que percibimos un pensamiento de segunda flecha y lo dejamos ir, estamos protegiendo las frágiles paredes de papel de ser rasgadas da no se trata de crear una luz. No puedes crear lo que ya está eternamente presente. La práctica consiste en despejar las obstrucciones que te impiden verlo y sentirlo. Se trata de crear un pequeño espacio sagrado de quietud dentro de ti, justo en medio de la tormenta. Practicamos encontrar esta linterna ahora mismo. No se trata de una práctica de análisis, sino de percepción directa. Donde quiera que estés, permite que tu cuerpo adopte una postura de suave dignidad, como la del monje en el camino. No necesita ser rígida. Es una postura relajada y despierta. A la vez, deja caer los hombros. Siente los puntos de contacto entre tu cuerpo y la superficie que te sostiene. Cierra los ojos si te resulta cómodo. Y por un momento simplemente escucha la tormenta. La tormenta de tu mente. Los pensamientos arremolinados. Las ráfagas de emoción. El rumor distante de las preocupaciones. No intentes detenerla. Simplemente reconoce que está ahí, como el monje reconoce el viento y la lluvia. Ahora, suavemente, desvía tu atención de la tormenta y concentrate en tu respiración. La respiración es el mango de la linterna. Simplemente siente la simple sensación física del aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Tu única tarea es seguir la respiración. Cuando la tormenta de tus pensamientos te arrastre, como sucederá, simplemente observa y, con suavidad y amabilidad, dirige tu atención de vuelta a la respiración, de vuelta al mango de la linterna. Mientras te mantienes en la respiración, empieza a notar una cualidad de quietud que se esconde tras ella. La respiración se mueve, pero la conciencia de la respiración está quieta. Esta quietud es el comienzo de la alma. Ahora, deja que tu atención se desvíe de la respiración hacia el centro de tu pecho, hacia la zona de tu corazón. No necesitas visualizar nada específico. Simplemente, concentra tu atención en ese espacio. Y mientras la concentras, Ali, observa si puedes sentir una sensación de calidez. Al principio, puede ser muy tenue, como el calor de una vela distante. Simplemente, abrite a ella. Esta calidez es el resplandor de la alma. Es el tono emocional de tu propia conciencia central. Es una calidez serena, constante y pacífica. No es una emoción emocionante ni dramática. Es todo lo contrario. Es una profunda e inquebrantable sensación de bienestar. Descansa aquí, en esta calidez, en esta quietud. Este es tu refugio interior. Esta es la alma de tu linterna. De cuenta que la tormenta de pensamientos puede que anarda en los confines de tu conciencia, pero no puede tocar este lugar. El centro tranquilo y cálido es intocable. Siempre está aquí, esperando a que diriges tu atención hacia. Cuanto más practicas visitar este espacio interior, más fuerte se volverá tu conexión con él. No estás construyendo la linterna. Simplemente recuerdas que la has lavado siempre contigo. Y cuanto más la recuerdas, más podrás lavarla contigo en las tormentas de tu vida diaria. Puedes estar en una reunión difícil, sintiendo el viento del conflicto, y al mismo tiempo, ser consciente de la alma firme en tu corazón.
Puedes estar experimentando el dolor de una primera flecha, estar conectado con la parte de ti, que no ha sido tocada por el Adán. Esta es la fuente de la verdadera resiliencia. No se trata de tener una vida a prueba de tormentas. Se trata de ser un guardián del alma en medio de la tormentidad al concluir esta meditación. Recuerda que esta luz interior, este derecho de nacimiento, es la verdad más fundamental de quien eres. Siempre está disponible, siempre presente, siempre en paz. Diga que esta última pregunta penetre en ese lugar cálido y tranquilo dentro de ti. Y siente la respuesta que resuena allí. Puedes sentir ese calor tranquilo y constante dentro de ti. Una luz que ninguna tormenta puede jamás extinguir por completo. Esta inquebrantable luz interior puede guiarnos a través de las tormentas más feroces. Nos ofrece un refugio, un punto de quietud en el caos. Pero, incluso el más hábil guardián del alma puede descubrir que la tormenta de vuela. Podemos salir de un periodo difícil sintiéndonos agrietados, cansados y rotos. Una relación termina, un sueño se desvanece, ocurre una traición, y podemos sentir como si algo esencial dentro de nosotros se hubiera hecho añicos. Nuestra cultura, obsesionada con la perfección y la fuerza, nos enseña a ocultar estas gritas. Las tapamos con una cara valiente, fingimos que no están ahí. Sentimos una profunda vergüenza por nuestra propia fragilidad. Pero la tradición Zen, en su profunda sabiduría, ofrece un camino radicalmente diferente. Seguir que nuestra fragilidad no es algo que deba ocultarse, sino algo que deba honrarse. Nos enseña que podemos sanar nuestros corazones no solo para volver a ser funcionales, sino para volvernos más hermosos, más resilientes y más valiosos. Que antes nos enseña el arte de .kintsugi.va vayamos al taller de un maestro kintsugi del antiguo Japón. Es un anciano que se mueve con la misma gracia deliberada del maestro del té, Keigo. Su taller es silencioso, impregnado del aroma a laca y madera. En su banco de trabajo hay piezas de cerámica destrozada, un jarrón de celadón de inestimable valor, el cuenco de arroz de un humilde campesino, una perchada taza de té familiar. Para el ojo común, esta es una mesa de ruinas, una colección de objetos arruinados y inservibles. Para el maestro kintsugi, esta es una mesa de posibilidades. Una mujer le trae un tazón de té. Es una pieza sencilla y hermosa que ha pertenecido a su familia durante generaciones. Su hijo pequeño, llegando, lo tiró de una mesa y se rompió en 5 pedazos. La mujer está desconsolada. Se puede arreglar, pregunta con voz triste. Quiere decir, ¿puedes decir que parezca que nunca se rompió? El maestro toma los pedazos rotos con una reverencia que sorprende a la mujer. Los sostiene en sus manos como si no fueran fragmentos de arcilla, sino fragmentos de una vida. No, dice con dulzura. No puedo decir que parezca que nunca se rompió, pero puedo embellecerlo más que nunca. La mujer le dice los pedazos, llena de dudas pero con un destello de esperanza el trabajo del maestro comienza. No se trata de una reparación rápida con superpegamento. Es un arte lento y meditativo. Limpia cuidadosamente cada borde roto. Luego, con gran esmero, reconstruye el cuenco utilizando una laca especial hecha con savia de árbol. El proceso es lento y requiere muchísima paciencia. El cuenco se une y se deja curar y endurecer durante semanas. Las líneas donde se produjeron las roturas son visibles como finas cicatrices.
El cuenco está completo de nuevo, pero su historia de roturas es evidente. Aquí termina una reparación común y corriente. Pero aquí es donde realmente comienza el arte del kintsugi. El maestro prepara ahora una nueva mezcla. Toma la misma laca, pero esta vez la mezcla con el oro en polvo más fino. Con un pincel muy fino, comienza a trazar cada grieta. Sigue las líneas irregulares de la rotura, rellenándolas con esta preciosa veda dorada. Esta es la parte más precisa del proceso. No oculta las guidas, sino que las ilumina. Las convierte en el elemento más hermoso y cautivador del cuenco, dado al terminar, de curar la laca dorada. La pieza final es impresionante. El sencillo cuenco de ti ha sido transformado. Es el mismo cuenco, pero completamente nuevo. La red de líneas doradas narra la historia de su rotura, la historia de su sanación. Ahora es más valioso, no solo por estar reparado con oro, sino porque tiene una historia que luz con belleza y gracia. La rotura del cuenco se ha convertido en su fuerza y su arati. Este es el camino hacia la sanación de nuestro corazón. La vida nos destrozará a veces. Las primeras flechas nos impactaron y sentimos que nos rompimos. Nos aferramos en nuestro yo anterior, intacto. Logramos por la persona que éramos antes de la pérdida, antes del trauma, antes de la enfermedad. Creemos que un corazón sanado debe lucir como si nunca se hubiera roto. Esta creencia nos causa un inmenso sufrimiento, porque es una lucha contra la realidad, contra nuestra propia histor. Ayudarte el kintsugi nos enseña lo contrario. Nos enseña que el objetivo de la sanación no es borrar las grietas, sino repararlas con amor, con el oro de nuestra propia conciencia y autocompasión. Las grietas son las líneas de nuestra historia. Son el registro de nuestra supervivencia. Son las marcas de nuestro coraje. Ocultarlas es negar nuestro propio camino de laca que en las piezas es nuestro compromiso de sanar, nuestra decisión de no cuidarnos destrozados. Es el trabajo paciente de la terapia, de la meditación, de hablar con un amigo de confianza, de vivir un duelo pleno. Es el proceso lento, a menudo difícil, de recomponernos. Y el oro. El oro es el ingrediente especial. El oro es el medio del amor propio, la sabiduría que obtenemos de la experiencia. Cuando recordamos nuestra angustia, no solo con dolor sino con la comprensión de lo que nos enseñó, estamos aplicando el oro. Cuando vimos que un final doloroso condujo a un nuevo y imprevisto comienzo, estamos aplicando el oro. Cuando sanamos las cicatrices de una herida y sabemos que nos ha hecho más compasivos, más empáticos con el sufrimiento ajeno, estamos trazando las grietas con el oro más puro. Tu cicatrices, tu historia de desgarramiento, tu daño, esto no es tu vergüenza, es tu kintsugi. Es la prueba de que has vivido, amado, perdido y tenido el coraje de sanar. Una persona que nunca ha sido destrozada es tersa y no ha sido puesta a prueba. Una persona que ha sido destrozada y sanada con oro posee una profundidad, un carácter y una belleza profundos. Practicamos este arte sagrado en nuestros propios corazones. Ven a un lugar de quietud, de que tu cuerpo se relaje. Estés en el taller seguro y tranquilo de tu propia sanación. Recuerda una parte de ti que se siente rota, una grieta en tu corazón. Puede ser una vieja herida de la infancia, un desarme reciente, una sensación de fracaso. No lo fuerzas, simplemente deja que un recuerdo o una sensación de desgarramiento surja con suavidad.
Sinte el dolor de la ruptura original. Reconoce su dolor. Honra la identidad que tienes antes de que apareciera esta grieta. Esta bien lamento. Eso. Ahora, observa los pedazos de tu corazón. No los ves como algo arruinado, sino como algo que merece ser reparado. Con tu intención, comienza el trabajo lento y paciente de reconstruirlos. Imagina una cálida y reconfortante capa de pura aceptación, uniendo los bordes. No los estás forzando. Simplemente estás permitiendo que se reúnan. Respira. Esta. Part leva tiempo. Sé paciente con tu propia sanación. Tu corazón está completo de nuevo, pero las líneas de la grieta son visibles. Puedes sanarlas. Esto no es un fracaso. Esta es la verdad de tu historia. Ahora, aplicaremos el oro. Imagina un pequeño cuenco lleno de oro cálido, líquido y brillante. Este oro es una mezcla de todo lo que has aprendido. Está hecho de tu resiliencia, tu sabiduría, tu compasión, tu fuerza. Sumerge un pincel fino y suave en este oro dot con sumo cuidado y amor. Empieza a trazar las grietas de tu corazón con este oro líquido. Sig cada línea, cada borde irregular. Mientras trazas, afirma el valor de la experiencia. Podrías desert. En silencio. Esta herida me enseñó compasión. Esta perdida me enseñó lo que es realmente importante. Este fracaso me enseñó a levantarme. Siente la calidez del oro mientras lina las grietas. Observa cómo transforma la cicatriz de algo oculto en una línea de belleza y fuerza. Observa cómo tu corazón, en el teatro de tu mente, se convierte en una obra maestra de kintsugi. La red de líneas doradas es de forma única. Es la historia de tu supervivencia, el mapa de tu resiliencia. Nadie más en el mundo tiene un corazón igual al tuyo. Su belleza no es de su historia específica. Tomen unos momentos para admirar. Simplemente este corazón remendado. Observa cómo la luz ilumina las nervaduras doradas. Siente su nueva y sólida fuerza. Es más hermoso, no a pesar de sus heridas, sino precisamente gracias a ellas. No has borrado tu historia. La has iluminado. Esta práctica es una y la que puedes recurrir una y otra vez. Siempre que sientes vergüenza por tus propias imperfecciones o el dolor de viejas heridas, puedes entrar en tu taller interior y buscar las grietas con oro. Puedes recordarte que sanar no se trata de alcanzar la perfección, sino de alcanzar la plenitud. Cerramos esta sección con una pregunta que te invita a replantear toda tu historia. Ver la vida a través de los ojos sabios y amorosos del maestro. Kintsugi, ¿cómo podría tu historia ser aún más bella, no a pesar de tus heridas, sino gracias a ellas? A medida que aprendemos el hermoso y radical arte del kintsugi, a medida que empezamos a rastrear nuestras propias grietas con el oro de la autocompasión, surge de forma natural una pregunta vital. ¿Qué hay de quien rompió el cuenco? ¿Qué hay de la mano que lo dejó caer, de la fuerza que lo rompió? Al sanarnos, nuestras mentes a menudo permanecen atadas al origen de la herida. Podemos apegarnos en nuestra historia de victimización, en nuestra ira justificada, a la narrativa clara y simple que requiere una ofensa. Esta necesidad de culpar a alguien puede ser el apego más tenaz de todos, la última cadena que nos mantiene atados en nuestro propio sufrimiento, mucho después de que la herida haya sido infligida. Viajemos un amplio lago cubierto de niebla, rodeado de antiguas colinas dormidas. Un erudito, cansado de los interminables debates y ambitions de la capital, ha tomado un pequeño bote para navegar en busca de un momento de paz. El aire es quieto y fresco.
El agua es como seda gris pulida. El único sonido es el suave chapatillo y tiran de su único remo mientras guía el bote hacia el centro del lago. No vi en ningún lugar en particular. Simplemente busca el consuelo de la soledad y el silencio. Deja el remo en el bote y cierra los ojos. Siente el suave balanceo del agua, un ritmo lento y profundo que parece coincidir con su propia respiración. La tensión en sus hombros comienza a disolverse. El frenético ruido de sus pensamientos comienza a quitarse. Por primera vez en meses, siente una profunda quietud. Está completamente presente, un único y tranquilo punto de conciencia en un mundo vasto y sal en sí y soledad. De repente, una violenta sacudida lo lanza hacia adelante. Un fuerte crujido resuena en el agua. Abre los ojos de golpe. Otro barco ha chocado con fuerza contra el sayo. Su paz se quiebra. En un instante, la quietud del erudito se evapora y es reemplazada por una oleada de furia ardiente. Siente que la sangre le sube la cara. Aprieta los puños. ¡Qué torpe! Grita entre la niebla, con la voz ronca por la ira. ¿Cómo puedes ser tan descuidado? Mira por don vas. ¿Estás ciego? Lo embarga una indignación justificada. Su momento de tranquilidad ha sido arruinado por algún desconsiderado y patán. Prepara un torrente de nuevos insultos, un sermón sobre etiqueta y conciencia, listo para descargar toda la fuerza de su furia intelectual sobre el idiota del otro barco. Gira la cabeza, con los ojos entrecerrados, listo para confrontar al ofensor. Y entonces ve, el otro barco? Está vacío y solo un pequeño y sencillo bote pesquero, idéntico al sayo. Debe haber soltado de su amar más arriba en la orilla. Y ha estado a la deriva silenciosamente en las lentas e invisibles corrientes del lago. Es un bote vacío. El erudito se queda paralizado, con la boca abierta, mientras las palabras furiosas se le disuelven en la lengua. Mira el bote vacío, luego sus propios puños apretados. Y algo extraño sucede. Su aire, sin blanco, sin nada que la reciba, simplemente se desvanece. Es como una gran ola que, al no encontrar orilla donde estrellarse, se aplana y desaparece de nuevo en el mar. En un instante, se llena de una furia explosiva. Al siguiente, solo hay silencio no puede hallarse con un bote vacío. La idea es absurda. El bote no tuvo intención, ni malicia, ni descuido. Era simplemente un objeto, movido por las fuerzas impersonales del agua y el viento. La colisión fue un evento, no un asalto, dado una comprensión lenta y profunda comienza a surgir en él. Su aire no fue causada realmente por la colisión. Su aire fue causada por su histoire de la colisión. La historia de un culpable. En el instante en que el culpable desaparece, la aire también se desvaneció. Se dio cuenta de que la había estado gritando a su propia proyección, a un fantasma que había creado en su mente. Vuelve a mirar el bote vacío, que ahora choca suavemente contra el sayo, y empieza a reír. Una risa profunda y silenciosa que nace en su vientre y se extiende por el agua. Acaba de recibir la mayor enseñanza de su vida, no de un sabio, sino de un bote vacío. Esta antigua historia, a menudo atribuida al filósofo taoísta Zhuangzi, es una piedra angular de la sabiduría zen. Ofrece una clave profunda y práctica para romper las cadenas del resentimiento, la culpa y la ira que nos aferran al dolor. El barco vacío es una metáfora de cada dolor que experimentamos en la vida. Cuando las palabras de alguien nos hieren,
Cuando las acciones de alguien les causan dolor, nuestro instinto inmediato es ver un piloto en su barco. Vimos a una persona maliciosa, descuidada o egoísta que nos ha hecho daño intencional o irreflexivamente. Entonces, gastemos nuestra energía gritando a ese piloto, repisando la injusticia en nuestra mente, alimentando nuestro resentimiento, puliendo nuestra historia de ser víctimas de un terrible agresor. Esta es la segunda flecha en su forma más relacional. La enseñanza de la barca vacía nos invita a practicar un cambio radical de perspectiva. Pregunta, ¿qué pasa si la barca está vacía? Esto no significa negar que las acciones de la otra persona fueron dañinas. La colisión fue real. El barco del erudito resultó dañado. El dolor es real. La práctica no consiste en fingir que no sufrimos daño. Se trata de liberarnos de la historia de un piloto malicioso, que significa que el barco de la otra persona esté vacío. Significa reconocer que no es una fuente salida e independiente de malicia. Al igual que el barco, se deja levar por corrientes inmensas e invisibles. Se deja levar por las corrientes de su propia historia, sus heridas sin sanar, sus miedos, su condicionamiento, su ignorancia. Su corazón kintsugi podría estar hecho añicos. La persona que te lastimó probablemente actuaba desde un profundo dolor inconsciente. Como dice el dicho, la gente herida hiera la gente. Su barco no está pilotado por la malicia consciente, sino arrastrado por las poderosas corrientes de su propio sufrimiento. Cuando podemos ver esto, realmente verlo, nuestra iris comienza a desmoronarse, igual que la del erudito. ¿Cómo puedes seguir furioso con alguien que simplemente está atrapado en la poderosa corriente de su propio karma? ¿Cómo puedes hacer? Un resentimiento ardiente por alguien cuyo barco está a la deriva en una niebla de confusión. Es cambio no es para ellos. Es para ti. Aferrarse a la ira y el resentimiento es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Ate nosotros no a ellos. Liberarnos de la necesidad de un ofensor es liberarnos del pasado. Es el kintsugi definitivo para las gritas relacionales de nuestro corazón, llenándolas con el oro de la comprensión profunda. Levemos esta práctica en nuestras propias vidas con una reflexión tranquila. Entra en un estado de quietud interior, anclado en tu respiración. Permitid sentirte seguro y apoyado. Ahora, te invito a que recuerdes a una persona hacia la que sientes resentimiento o ira. Alguien que haya chocado contigo. Elige a alguien en quien la carga emocional en este presente. Para quizás no sea el caso más abrumador de la vida. Por un momento, conecta con la historia que tienes sobre esta persona. Siente el dolor familiar de la injusticia, el calor de la ira. Reconoce el piloto que ves en su barco, el descuidado, el egoísta, el cruel. Simplemente ve la historia tal como es. Ahora, vamos a realizar el cambio de percepción del erudito. Quiero que visualicen mentalmente a esta persona de pie en su bote. Y luego, con un sutil acto de imaginación, quiero que la hagan transparente. Que ven a través de ella. Y que ven todas las corrientes que empujan su bote. Observa las corrientes de su crianza. Observa lo que aprendieron, el amor que recibieron o no. No conoces los detalles, pero sabes que esas corrientes están ahí. Observa las corrientes de sus propias heridas del pasado. Observa los barcos vacíos que los han atropellado a lo largo de su vida, las heridas que cargan, los miedos que los impulsan. Observa las corrientes de su ignorancia, su confusión, sus propias tormentas internas.
Observa que su mano en el remo no es firme and intentional, sino que está siendo golpeada por fuerzas que ellos mismos desconocen. Ahora, diga que la amigan. De la persona se disuelve por completo, hasta que solo ves el barco mismo. Un barco vacío, a la deriva en estas poderosas y complejas corrientes de causa y efecto. Es barco choco contra el tuyo. Causa un dolor real, pero no hay nadie al time en quien culpar. Solo hay un evento impulsado por mil conditions previas. Respira con esta imagen. El barco vacío. Las corrientes impersonales. ¿Qué ocurre con la aire en tu cuerpo cuando el piloto desaparece? ¿Sientes una relajación? ¿Una liberación? Una sutil disminución de la energía de la rectitud. No estás condenando la acción. No estás diciendo que estuvo bien. El daño de barco sigue siendo real y necesita ser reparado. Pero te estás liberando del agitador y corrosivo trabajo de gritar a un barco vacío. Los estás dejando ir a la deriva, arrastrados por sus propias corrientes, mientras concentras toda tu atención en la sagrada labor de reparar tu propio barco, de cuidar tu propio corazón. Este es un profundo acto de libertad. Es el momento en que dejamos de permitir que la deriva ajena determine el rumbo de nuestra paz interior. Terminamos con una pregunta que apunta directamente a esta libertad. Déjala repasar en el espacio tranquilo que has creado. Si no hubiera nadie quien culpar, ¿qué cuidaría? Liberar la historia del ofensor, ver la barca vacía, nos deja en un estado de profunda y quizás inquieta desnudez. Cuando no hay a quien culpar, cuando la historia que nos hemos estado contando se derrumba, nos cuidamos solo con la sensación cruda, sin filtrar e inmediata de nuestro propio ser. Nos cuidamos con la simple realidad de este momento. Pero ¿cómo aprendemos a vivir aquí? ¿Cómo regresamos a casa de los mares tormentosos de nuestro pasado y nuestro futuro? ¿Y aprendemos a habitar la quietud de la hora? Los maestros Zen responden a esta pregunta no con una teoría compleja, sino con una simplicidad asombrosa y cotidiana. Nos remiten a los aspectos más cotidianos de nuestra vida. Nos invitan a simplemente saborear el té. Visitamos un monasterio delicioso, famoso por la profundidad de sus enseñanzas. Un joven estudiante ha viajado durante meses para llegar allí. Es brillante, sincero y está consumido por un deseo ardiente de iluminación. Su mente es un torbellino de preguntas filosóficas. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? ¿Cómo se rompe la ilusión del yo? ¿Cuál es el secreto de la liberación permanente? Lee todas las escrituras. Escucha atentamente todas las conferencias. Y debate puntos de doctrina con sus compañeros monjes. Pero no se siente más cerca de la paz que tanto anhela. Decide acudir directamente al anciano maestro Zen, el abad del monasterio, un hombre reconocido por su profundo y enigmática sabiduría. El estudiante prepara sus preguntas más inteligentes. Las ensaya mentalmente. Siente que si logra formularlas correctamente, el maestro sin duda le dará la clave. La enseñanza secreta que lo desvelará todo. Encuentra al anciano maestro barriendo joyas en el patio del monasterio. Los movimientos del maestro son pasados. Gráciles y completamente absurdos. No parece diferente en nada del novicio más joven. El estudiante espera respetuosamente a que el maestro termine. Es una profunda reverencia. Maestro, comienza el estudiante, con la voz, ligeramente temblorosa, mezcla de reverencia y ansiedad. Inmediatamente en cuestiones de vida o muerte. He estudiado los sutras. He meditado durante incontables horas, pero no estoy más cerca de la paz. Por favor,
Nostrum la puerta del Tao. ¿Cuál es el secreto supremo del Zen? El anciano maestro. Mira al joven. Sus ojos son claros y amables, pero no hay rastro de seriedad filosófica. Se apoya en su escoba y simplemente pregunta, ¿ya tomaste el té de la mañana? El estudiante se queda desconcertado. La pregunta es tan común y corriente. Estaba preparado para un acertijo, una parodia, una afirmación profunda. Pero ti, balbucía, sí maestro. Tomtes una hora. El maestro asiente, como si se tratara de una información importante. Luego, señala con su escoba los lavabos al borde del patio. Entonces ve lavar de palangana. Dice, y dicho esto, se da la vuelta y reanuda su barrio. El estudiante se queda paralizado, atónito, y en silencio. ¿Lavar su cuenco? ¿Eso es todo? ¿Y esa es la respuesta a sus preguntas existenciales? Siente una oleada de decepción, incluso de ira. Se siente desestimado, menospreciado. Había venido buscando la verdad suprema, y le asignaron una tarea muy acute STICAMINA. Despacio, abatido, hacia los lavabos, con la mente aturdida. Toma su sencillo cuenco de madera, abre el agua fría. Y mientras el agua llena el cuenco, recuerda la atención total del maestro mientras barría las joyas. Recuerda la calma y sencillez. Con la que preguntó por el té. No había un gran misterio en los ojos del maestro. Solo había barrido. Solo ti. Empieza a lavar su cuenco. Siente la fresca suavidad de la madera bajo las yemas de los dedos. Siente el agua fría en la piel. Observa cómo las diminutas joyas de té sobrantes se arremalan y danzan en la corriente antes de desaparecer. Percibe el tenue aroma terroso de la madera humeda, y en ese momento, por primera vez, no intenta ligar en ningún otro lugar. No se aferra a la iluminación. No se pierde en sus preguntas. Simplemente, está lavando su cuenco por COMPL y TODOT. Su mente, por un instante, se vuelve tan clara como el agua. Y una profunda comprensión inunda su ser. Una comprensión que no tiene nada que ver con palabras ni conceptos. La puerta al Tao no estaba en una escritura secreta. El secreto del Zen no estaba en una respuesta ingeniosa. El secreto estaba allí mismo, en sus propias manos. El secreto estaba en el sabor del té. El secreto estaba en el lavado del cuenco. Su vida, en este preciso instante, era la enseñanza. Esta historia ilustra hermosamente la práctica central del Zen y todas las tradiciones de atención plena. Horas o atención plena es la práctica de regresar, una y otra vez, a la experiencia sensorial directa del momento presente. Pasamos la mayor parte de nuestra vida en un estado de realidad virtual. Nuestra mente está en el pasado, repasando viejas conversaciones, reviviendo viejas heridas, gritando al piloto del barco vacío. O nuestra mente está en el futuro, ensayando para los próximos desafíos, preocupándonos por lo que podría suceder, fantaseando con un momento en que finalmente seremos felices. Estamos apegados a este viaje mental en el tiempo. Estamos apegados a la idea de que la vida sucede en otro lugar que no sea aquí, ahora mismo. Creemos que la paz, la iluminación o la libertad es un destino al que debemos aspirar. La enseñanza del maestro destruye este apego. Alea al estudiante de los grandes conceptos y lo devuelve a la realidad innegable de su propia vida. La práctica no consiste en acudir nada nuevo, sino en habitar plenamente lo que ya existe. Saborear el té
es una metáfora de conectar plenamente con todos los sentidos. Es sentir el calor del sol en la piel sin pensar. Espero que siga soleado. Es oír el sonido de la lluvia sin pensar. Odio es clima gris. Es saborear verdaderamente embocado, experimentando sus sabores y texturas, en lugar de comer en piloto automático, absorto en sus pensamientos. Es sentir la sensación de los pies en el suelo al caminar. Cada uno de estos momentos es una puerta de entrada. Cada uno es una oportunidad para volver a casa. Cuando estamos plenamente presentes con nuestros sentidos, la rueda de hámster de la mente pensante se ralentiza. No podemos estar plenamente en nuestro sentido del tacto y al mismo tiempo perdernos en la preocupación por el mañana. Por un instante, las historias cesan. Las segundas flechas no se disparan. La necesidad de un ofensor se disuelve. Solo queda la sensación del agua en la piel, el sabor del té en la lengua. En estos momentos sencillos, encontramos la paz que tan desesperadamente buscábamos en otro lugar. Practicamos este regreso a casa ahora mismo. Es la meditación más sencilla y profunda que existe. Deja que tu cuerpo se sienta cómodo. No hay a dónde ir, nada que lograr. ¿Ya has llegado? Comencemos saboreando el té de la respiración. Concentra toda tu atención en la sensación del aire entrando por tus fosas nasales. Siente su temperatura. Nota cómo es ligeramente más frío al inhalar y ligeramente más cálido al exhalar. No necesitas controlarlo ni cambiarlo. Simplemente siéntelo. Deja que la sensación de la respiración sea lo más interesante del universo ahora mismo. Si tu mente vaga, como sucederá, simplemente guíala de vuelta con suavidad y amabilidad. Simplemente estás lavando de cuenco. Ahora, deja que tu conciencia se expanda al sentido del tacto. Siente los puntos de contacto donde tu cuerpo descansa. Siente el peso de tu cuerpo soportado por la silla, la cama, el suelo. Siente la textura de la ropa contra tu piel. Siente la temperatura del aire en tus manos y rostro. Hábito de piel. Permaneces plenamente aquí en tu cuerpo. Aquí no hay problemas que resolver. Solo hay sensación. A continuación, abre tu conciencia al sentido del oído. Escucha el paisaje sonoro de tu habitación. No etiquetes los sonidos como buenos o malos. No busques sonidos. Simplemente deja que te liquen. El zumbido distante del tráfico, el tic-tac de un reloj, el crujido de la casa, el sonido de tu propia respiración. Escalos como pura vibración, como la música del momento presente. Deja que tus oídos simplemente son receptores a BIER-TOS.O. Mover suavemente nuestra atención a través de los sentidos. Hacemos exactamente lo que hizo el joven monje. Salimos del ruidoso mundo de nuestros conceptos y nos adentramos en la realidad serena y vibrante de la hora. Esta es la práctica. Este es el camino completo. Es así de simple y así de profundo. Cada momento es una invitación a saborear tu té, el limpiar de en ciudad. La paz que buscas no se esconde en una tierra lejana en el final de un largo y arduo viaje. Está aquí, en la sensación de esta respiración, en el sonido de este momento. Ya estás en casa. Solo necesitas dar cuenta. Cerramos esta sección con una pregunta que barra suavemente el desorden de la mente y apunta al corazón de lo que es real. Que hay realmente aquí. En este momento, cuando todas las historias se dejan de lado, reconectar con el presente es el primer paso esencial. Pero cuando llegamos aquí, cuando nos comprometemos a saborear nuestro té y a lavar nuestro cuenco,
A menudo descubrimos que el clima en este momento presente es turbulento. El cielo de nuestra mente no siempre es claro y azul. Con frecuencia está lleno de nubes. Nubes de pensamientos ansiosos, ráfagas de aire, densas neblas de tristeza o fugaces y tenues nubes de placer. Si nuestra paz depende de tener un cielo interior despejado, nos decepcionaremos para siempre. Como, entonces, encontramos quietud cuando el clima interior es tan cambiante. Lo logramos dejando de identificarnos con las nubes y aprendiendo a descansar en la vasta e inquebrantable naturaleza de la montaña. No contemos la historia de una persona, sino que nos convertamos en una montaña. Imaginad como una gran montaña ancestral. Tachima se eleva hasta el cielo, y de base está profundamente arraigada en la tierra. Has estado aquí sentado durante millones de ecos. Es la encarnación de la quietud, la estabilidad, la presencia profunda y silenciosa. Siente tu arraigo. De base es la tierra misma, sólida, sustentadora, inmovable. Siente de gran peso. Tu esencia. Nada puede derribarte. Estás arraigado, poderoso y sereno. Siente tu columna vertebral como la cima central de la montaña, elevándose con dignidad. Sin esfuerzo. Tu cabeza es la cima, tocando el vasto cielo abierto. Ahora, como esta montaña, toma conciencia del clima que se despliega en tus laderas. Lo has visto todo. El sol brillante y cálido de un día de verano. La nube de felicidad. De alegría bona tus laderas de luz. Sientes su calor. Disfrutas de su presencia. Pero sabes que no durará. No te aferres al sol, intentando retenerlo. En el cielo, sabes que llegará la noche. Te eres la montaña. Nubes oscuras y densas de tormenta se arremolan alrededor de Tachima. Esta es la nube de la aire, de la rabia. El viento ala. Los relámpagos destelan y los truenos sacuden el aire a tu alrededor. La tormenta es violenta, dramática y poderosa. Descarga su furia sobre ti. Pero te has dado? ¿Puede un rayo romper la montaña? ¿Puede el viento derribarte? No. La tormenta ruge, y ti, la montaña, simplemente te sientes, permitiendo que la tormenta se lo que es, sabiendo que también pasará. Ti no eres la tormenta, ti eres la montaña. Una niebla espesa y fría desciende. Es la nube de tristeza, de dolor, de confusión. Te envuelve por completo. Desde el valle puede. Por eso que la montaña ha desaparecido. Solo se ve la niebla gris y impenetrable. Pero ti, la montaña, sabes que de cima sigue así, que tu núcleo sólido sigue presente. La niebla es una visita. Se aferra a tus costados, te hundes el rostro, pero no puede cambiar tu naturaleza fundamental. Simplemente sientes respirando. La niebla, permitiendo que la tristeza esté presente, sabiendo que el sol finalmente la comerá. No eres la niebla, eres la montaña. Nubes blancas, fugaces y esponjosas se deslizan en una tarde agradable. Son los pequeños pensamientos cotidianos, los planes, los recuerdos, las pequeñas preocupaciones y los placeres. Se adentran en tu conciencia y vuelven a desaparecer. Los visir y venir sin aferrar a ellas, sin apartarlas. Son solo el tránsito del cielo. No son ti. Ti eres la montaña. En cada estación, en cada clima, tu ser interior permanece inmutable. Tu gran silenciosa y montañosa presencia es constante. Eres el vasto, estable y espacioso contenedor de todo el clima cambiante del mundo. Las nubes,
Nakin, deserolan su drama y se deswalen. Para ti, la montana, permaneces. Esta metáfora extendida es una de las enseñanzas más poderosas sobre la práctica du pecado equanimidad. La equanimidad es el cuarto estado sublime del budismo. Junto con la bondad amorosa, la compasión y la alegría compasiva, es un estado mental equilibrado, amplio y no reactivo. Es la capacidad de estar con las experiencias placenteras, desagradables y neutrales de la vida, sin desestabilizar ni perder el equilibrio. Nuestro sufrimiento surge porque nos identificamos con las nubes. Cuando liga un pensamiento feliz, pensamos, soy feliz. Nos aferramos a él, aterrorizados de que se vaya. Cuando liga un pensamiento triste, pensamos, estoy triste. Creemos que nos hemos convertido en la tristeza y tratamos desesperadamente de aliarla. Cuando liga un pensamiento de aire, pensamos, estoy enojado. Nos convertimos en la tormenta y desatamos su poder destructivo, a menudo con segundas flechas de copa y ansiedad. La práctica de convertirse en la montana es la práctica de la desidentificación. Es la profunda comprensión experiencial de que no eres tus pensamientos, ni tus emociones. Es la conciencia donde surgen los pensamientos y las emociones. Eres el cielo, no las nubes. Eres la montana, no el clima. Este es un cambio profundo de identidad. Nos lleva de ser víctimas indefensas de nuestro propio clima interior a ser testigos serenos, sabios y espaciosos de él. Desde esta perspectiva montanosa, podemos tener compasión por las tormentas. Podemos dejar que la niebla de la tristeza se asiente. Podemos disfrutar del sol de la felicidad sin el temor desesperado de que se acabe. Hemos encontrado un refugio que no depende de las circunstancias. Nuestra paz ya no depende de tener un día soleado. Nuestra paz es la montana misma. Encaramos esta naturaleza montana en una reflexión guiada. Encuentra tu postura de estabilidad y dignidad. Cierra los ojos y empieza a sentir la imagen de la montana. Siente tu cuerpo como la montana. Día. Que tus pies y piernas son las raíces profundas que te conectan con el firme apoyo de la tierra. Siente las solidez, el peso, la quietud. Deja que tu torso y tu columna son el gran cuerpo de la montana, elevándose, fuerte y estable. Deja que tus brazos, apoyados en tu regazo, son las suaves laderas. Deja que tu cabeza se la cima, tocando el cielo infinito y abierto de la conciencia misma. Tome unos momentos para sumergir en esta sensación de ser una montana, estable, enraizada, silenciosa, antigua, inquebrantable. Ahora, como esta montana, dirige tu atención al cielo de tu mente y simplemente observa el clima. No tienes que creer nada. Simplemente observa las nubes presentes ahora mismo. Quizás haya nubes de pensamiento sobre lo que necesitas hacer más tarde. Observalas. Etiquetales con cuidado como planificación. Y observa cómo se leen. Ti eres la montana. Quizás aparezca una nube de sensaciones físicas. Una picazón, un dolor. Reconócela. Permítela estar ahí. Es solo una pequeña nube que pasa sobre tu vasta superficie. Ti eres la montana. Quizás una nube de emoción sea parte de ti. Un destello de ansiedad. Una ola de aburrimiento. Una sensación de paz. Nómbralo suavemente en tu mente. Ansiedad, aburrimiento, paz. Y simplemente déjalo estar ahí, sin juzgarlo, sin necesidad de que se cuide ni se vaya. Es solo el clima. No eres ti.
Es la inmensa montana quieta que percibe el clima. Quizás notes una fuerte nube de tormenta, una preocupación persistente o una profunda tristeza. No luches contra ella. No intentes que desaparezca. Como la montana, tienes la capacidad de contener incluso la tormenta más grande. Simplemente diga que se decide, que si lo que es, mientras descansas en tu profunda y inquebrantable naturaleza montañosa. Siente tu inmensa fuerza y quietud, que es mucho mayor que cualquier tormenta. La tormenta está ocurrendo de tg la montana, pero no continúa esto por unos momentos más de tranquilidad, descansando como la montana, observando como las nubes de pensamientos, sentimientos y sensaciones se deslizan en el vasto cielo de tu mente. Esta es la práctica de la ecuanimidad. Es una habilidad que puedes cultivar no solo en la meditación, sino también en tu vida diaria. Cuando te encuentras en una conversación difícil, recuerda que tú eres la montana y que las palabras de la otra persona son solo nubes. Cuando sientes una oleada de miedo, siente despacio en la tierra y recuerda tu propia estabilidad. Como una montana. Esta es la fuente de la verdadera libertad interior. Es el descubrimiento de una paz que no puede ser perturbada por los cambios constantes de la verdad. Al concluir esta reflexión, permanezcan un momento más en su cuerpo de montana. Sienten su inmensa paz, su sabiduría ancestral, su fuerza serena. Esta es su verdadera naturaleza. Terminamos con una pregunta que apunta a este núcleo profundo y permanente de decir. Puedes sentir la quietud profunda y silenciosa de tu propia naturaleza montañosa, incluso cuando el clima de tu mente cambia. Descansando como la montana, descubrimos una profunda y duradera sensación de suficiencia. Nos damos cuenta de que ya estamos completos, plenos, poseedores de una paz que no depende del clima. Desde este lugar de plenitud interior, surge una nueva y gozosa posibilidad. Por fin podemos detener el agitador proyecto de toda la vida, de intentar conseguir más amor, más validación, más seguridad. Y podemos empezar a descubrir la profunda libertad que proviene del nacional. Antídoto definitivo contra el veneno del apego. Y el apego es la dulce y liberadora medicina de la generosidad. Visitamos la majestuosa casa de un acaudalado comerciante, llamado Kenji. Su casa está llena de tesoros invaluables, sedas raras, intrincados talados y lacados pulidos que brillan en la penumbra. Para la casa de Kenji también es una fortaleza. Tiene puertas pesadas con cerrojos de hierro y ventanas con gruesas contraventanas de madera. El propio Kenji es un hombre consumido por la ansiedad. Revisa constantemente su inventario, se preocupa por los ladrones y se inquieta por las fluctuaciones del mercado. Su rostro es una máscara de tensión. Su apego a sus posesiones se ha convertido en una jaula mucho más restrictiva que cualquier jaula de oro. Pues es la jaula de su propio miedo constante a la pérdida. No es el dueño de su riqueza. Y su PR es en oro. Una tarde abrasadora, un monje errante aparece en su puerta. El monje es anciano, sus hábitos están remendados y descoloridos, y no llevan nada más que un bastón de madera y un cuenco vacío. Sin embargo, su rostro está sereno, sus ojos brillan con una luz alegre, y camina con una ligereza que Kenji nunca había sentido en su propio cuerpo. Kenji, movido por un extraño impulso, invita al monje a tomar un trago de agua y de cáncer. A la sombra de su patio dado el monje acepta con una reverencia. Mientras bebe el agua fresca,
Observa el opulento pero apagado patio. Tiene una hermosa casa center. Dice el mange con voz clara y resonante, pero se siente muy pesada. Kenji se queda atonido. ¿Pesado? Está lleno de lo mejor del mundo. En efecto, responde el monje. Y con cuana fuerza debes aferrar de ellos. Tu corazón debe ser como un puño tirado. Kenji siente un arrebato de aire, pero la mirada del monje está tan desprovista de juicio que la aire se calma, reemplazada por una curiosidad cansada. ¿Qué sabes tú de eso? Dice Kenji, como vos, cargada de la amargura de su propia ansiedad. No tienes nada. Es fácil sentirse ligero cuando estás vacío. El monje sonríe, una sonrisa radiante. Ah, dice, pero ahí es donde me malinterpretas. No estoy vacío. Simplemente estoy aliviado. La verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que puedes dar sin dolor. El monje le cuenta entonces una historia a Kenji. Habla de una época en la que él también era un hombre acomodado, apegado a su pequeña granja y sus escasas posesiones. Una gran hambruna azotó la tierra. Hoy en día, una familia hambrienta llamó a su puerta. Tenía poco para sí, y su primer instinto fue rechazarlos. Apretable el puño alrededor de su pequeña bolsa de aras. Para amarrar sus ojos desesperados, sintió una presión en el corazón. En un instante, tomó una decisión. Abrió el puño. Les dio todo el aras que tenía. En ese momento, le dice el monje a Kenji con la mirada perdida por el recuerdo. Descubre un secreto. Al verlos aliarse con el aras, esperaba sentir miedo y carencia. En cambio, sentí una alegría tan profunda, tan expansiva, que no se parece a nada que hubiera conocido. Al vaciar mis manos de lo que creía necesitar para sobrevivir, ni mi corazón de una riqueza que jamás podría ser robada. Aprendí que la mano que agarra solo puede contener un poco, pero la mano abierta puede recibir el universo entero. Kenji permanece sentado en silencio atonido. Se mira las manos, que, en efecto, están apretadas en puños a los costados. Piensa en su vida, un esfuerzo constante de acumulación y protección. Ha pasado ecos llenando su casa, pero su corazón se ha vuelto más vacío y pesado con cada nueva adquisición. El monje, que no tiene nada, parece pasar de lo que realmente importa. Paz, libertad y un corazón ligero. Esta historia revela el poder liberador de Dinamarca. La palabra Pali para generosidad o dar. En Occidente, solemos pensar en la generosidad como un deber moral, un acto de caridad noble, aunque a veces oneroso. El budismo dinamarqués considera una práctica espiritual fundamental, un camino directo hacia la liberación. Es la principal forma de debilitar el músculo del apego. La raíz misma del apego. El apego es un puño tirado. Es la creencia de que nuestra felicidad depende de obtener y conservar algo externo en nosotros, y son posesiones, relaciones, estados o incluso ideas. La generosidad es la práctica de abrir el puño consciente y voluntar y mente la práctica. De Dinamarca la generosidad comienza con la generosidad material, como el monje que regaló su aras. Para ver mucho más allá, podemos practicarla en cada momento. Existe la generosidad de nuestro tiempo y atención. Escoger de verdad a otra persona sin mirar el teléfono es un acto profundo de dinamarcaex. Este, la generosidad de nuestros elogios. Y aliento, ofrecer un cumplido genuino, reconocer el esfuerzo de alguien.
Existe la generosidad de nuestro perdón. Libera a alguien de la duda de nuestro resentimiento. Lo cual, como vimos con la barca vacía, nos liberamos a nosotros que a ellos. Why existe la generosidad de compartir las enseñanzas? Compartir. La sabiduría que nos ha ayudado a aliviar el sufrimiento de otros. Estrictamente relacionado con dinamarqués el concepto de nekama, que a menudo se traduce como renuncia. Esta palabra puede evocar imágenes de abnegación severa o ascetismo, pero una forma más útil de entenderla es como soltar. Es la alegre liberación de aquello que nos agobia. El monje renunció a su granja no como castigo, sino por descubrirlo. La mayor alegría de sentirse liberado. El comerciante Kenji, si quería sanar de verdad, tendría que practicar la renuncia, no necesariamente regalando todas esas cosas, sino renunciando a su DJUNTO para ellos, su miedo y perderlos. Cuando practicamos la generosidad, practicamos activamente el desapego. Con cada acto de dar, enviamos un poderoso mensaje a nuestro sistema nervioso. Tengo suficiente. Soy suficiente. Mi bienestar no depende de aferrarme a esto. Empezamos a transformar nuestra identidad de consumidor necesitado a canal alegre. Descubrimos la paradójica verdad de que cuanto más damos, más ricos nos sentimos. Nuestro corazón, que temíamos vacíos, se convierte en un manantial que se reabastece. Exploramos esta práctica liberadora con una breve reflexión. Acomodate en tu quietud montañosa. Siente tu propia suficiencia inherente. Estás aquí, respiras. En este momento, no te falta nada. Apoya las manos en el regazo y, por un momento, charlas suavemente hasta formar puños. Siente la tensión en las manos y los antebrazos. Esta es la sensación de apego, de aferramiento. Este es el corazón de Kenji, el comerciante. Reconoce esta energía. Todos la conocemos bien. Ahora, muy lento y conscientemente, extiende los dedos. Abre las manos completamente. Déjalas reposar en tu regazo, con las palmas hacia arriba, en un gesto de recibir y soltar. Siente la liberación de la tensión. Esta es la postura de dinamarquista, es el corazón del monje errante. Con las manos abiertas, pensemos en lo que podemos ofrecer generosamente, en lo que podemos soltar ahora mismo. No nos referimos a cosas materiales, nos referimos a las cargas del corazón. Primero, puedes ofrecer la generosidad del perdón a alguien a quien has estado guardando resentimiento? No necesitas decírselo. Simplemente, en tu corazón, abre el puño y libera la duda que te debe. Siente la ligereza que se siente al dar y esa pesada piedra. A continuación, puedes ofrecer la generosidad de soltar una expectativa. Quizás te aferras a una idea de cómo es tu vida. Deberías como de perder como de cara de pros. Esta barrera es un puño cerrado. Puedes abrir la mano y dejar que la realidad sea lo que es, solo por ese momento. Libera el apego a tu propio plan. Ahora bien, puedes ofrecer la generosidad de renunciar a la necesidad de tener la razón. Piensa en un desacuerdo reciente. Puedes soltar el apego a tu propia rectitud. Puedes ofrecerlo a la otra persona. El espacio para tener su propia perspectiva, sin necesidad de conquistarla. Este es un profundo regalo de paz, tanto para ella como para ti. Finalmente, puedes ofrecerte la generosidad de la bondad. Puedes soltar esa crítica a la que te has aferrado. Puedes renunciar al juicio severo y, en cambio, ofrecerte una aceptación sencilla y generosa.
Con cada uno de estos actos de generosidad interior, siente el espacio que se abra en tu corazón. Nota la ligereza que reemplaza la tensión del aferramiento. Esta es la alegría de la que habla el monje. No es la alegría de obtener, sino la profunda y pacífica alegría de soltar. Esta es una práctica que puedes llevar siempre contigo. En cualquier momento de tensión o apego, puedes tomar conciencia de tu punto interior y elegir conscientemente abrir la mano. Este es el camino para liberarte de cargas, para caminar por el mundo con un corazón ligero y generoso. Terminamos con una pregunta que te invita a descubrir esta libertad por ti mismo. ¿Qué podrás liberar ahora mismo? ¿Qué haría que tu corazón se sintiera más ligero y libre? A medida que aprendemos a abrir nuestras manos a través de la generosidad, a medida que soltamos nuestro apego a las cosas, a las personas, a los resultados, podemos encontrar una última cosa, sutil y poderosa, a la que nuestra mente se aferra con desesperación, la necesidad de saber, la necesidad de respuestas, el apego a la certeza intelectual. Nuestra mente analítica, la parte de nosotros que nos ha ayudado a sobrevivir y navegar por el mundo, quiere comprenderlo todo. Busca una explicación clara y lógica del sufrimiento, una fórmula pulcra para la iluminación, una respuesta definitiva a las grandes preguntas de la vida. Para la práctica Zen, en su forma más elevada y lúdica, nos invita a soltar esto también. Nos invita a abandonar nuestros mapas conceptuales y a descansar en el vasto, fértil y creativo espacio del gran misterio. Acompañamos a joven y brillante monje, llamado Aiko a los aposentos privados de su maestro Zen. Aiko es un prodigio. Domina todas las escrituras, puede citar a los antiguos maestros textualmente. Sus argumentos filosóficos son famosamente agudos y precisos. Ha respondido con éxito a todas las preguntas y resuelto todos los acertijos que su maestro le ha planteado. Ahora, ha llegado para la prueba final que o confirmará su iluminación. Tiene confianza, entusiasmo, y está listo para resolver el ROPCABZS. La maestra, una anciana con ojos que brillan con picardia, observa el rostro radiante y expectante de Aiko. Les serve una taza de té y, tras un largo silencio, dice: Aiko, tienes una mente fina y inteligente. Es como una espada afilada que puede cortar cualquier nudo de lógica. Para ahora quiero que me muestres algo más. Dime, ¿qué es el sonido de una mano aplaudiendo? La mente de Aiko entra en acción. Es el con más famoso de todos. Se ha preparado para ello toda su vida. Empieza a razonar. Bueno, maestro dice. Un aplauso es el sonido de dos superficies que chocan. Por lo tanto, una mano, al no tener nada que golpear, no puede emitir sonido. El sonido de una mano aplaudiendo es silencio. Sonri, complacido con su lógica y elegante RESPUESTA. Da la maestra toma un sorbo lento de té. Y esa es una muy buena descripción del silencio. Dice, pero no me has mostrado el sonido. Me has dado un concepto, una idea ingeniosa. Quiero el sonido mismo. Aiko se siente momentáneamente nervioso, pero su mente poderosa se recupera. Pasa la semana siguiente. En profunda contemplación intelectual. Regresa al maestro con una respuesta nueva y más sofisticada. Maestro, dice, por un lado es el universo, y el sonido es el eco de nuestra propia existencia en él. El sonido es el zumbido del ser mismo. La maestra sonríe levemente. Es un poema hermoso.
dice. Pero no oigo el sonido. Solo oigo tus palabras. Semana tras semana, Eco regresa con nuevas respuestas. Trae tratados filosóficos. Presenta diagramas complejos. Incluso, intenta aproximarse a un sonido agitando la mano en el aire. Cada vez, la maestra simplemente niega con la cabeza. No, dice. No es eso. Sigues pensando. Intentas atrapar el reflejo de la luna en una red. Eco se desespera. Su confianza intelectual, antago su mayor activo, ahora es su torturador. Su mente capaz de resolver cualquier problema es completamente inútil ante esta simple y absurda pregunta. Se agota. Deja de leer, deja de pensar. Simplemente se sienta en su habitación, con la pregunta resonando en el silencio. ¿Qué es el sonido de una mano aplaudiendo? Una tarde lluviosa, completamente derrotado, se da por vencido. Se entrega. Deja la necesidad de encontrar una respuesta. Su mente, por primera vez en su vida, queda en completo silencio. Es un silencio vasto, vacío y apacible. No piensa, no analiza, no intenta. Simplemente está sentado. Y mientras está sentado, percibe el sonido de la lluvia tamborilando sobre el techo del templo. Él no piensa. Es el sonido de la lluvia. Simplemente eso. El sonido no está fuera de él. No está separado de su audición. El sonido y la escucha son una sola experiencia fluida. En ese momento de audición pura y no dualista, su mente no se mueve. No hay eco, no hay lluvia, no hay problema, no hay respuesta, solo hay. Verdad se levanta, camina con calma hacia los aposentos del maestro y hace una reverencia. El maestro lo mira y nota que sus ojos son diferentes. La luz aguda y inteligente ha desaparecido, reemplazada por una vastedad profunda y silenciosa. ¿Y entonces? Pregunta con una suave sonrisa en los labios. ¿Me has traído el sonido? Eco no dice nada. Simplemente levanta una mano y con la otra señala el sonido de la lluvia que sigue cayendo a fuera la sonrisa del maestro. Se ensancha hasta convertirse en una beatífica sonrisa. Ella le sirve una taza de té. Ah, dice. Por fin. Q. Ruido. Esta historia ilustra la función de un kan zen. Un kan no es un acertijo por resolver. Es una herramienta diseñada para cohibir la mente analítica. Es una pregunta que no puede responder ni con lógica ni con razón. Su propósito es mostrar a la mente sus propios límites, agitar el proceso de pensamiento hasta que finalmente se rinda en silencio. En ese estado de no saber, que puede surgir una sabiduría diferente. Esta es la sabiduría de la experiencia directa, una sabiduría que no es conceptual, sino sentida. El apego que el kan pretende romper es quizás el más fundamental de todos. Nuestro apego en nuestra mente pensante como el árbitro supremo de la realidad. Creemos que si logramos comprenderlo todo, si encontramos la etiqueta correcta, la explicación correcta, la filosofía correcta, entonces encontramos paz. Pero esta búsqueda incesante de respuestas es en sí misma un estado de inquietud. Es la actividad de una mente que se siente incomoda con la simple, misteriosa y indescriptible realidad del momento, presente. La respuesta al sonido de una mano aplaudiendo no es una idea. Es la experiencia de la no dualidad. Es la desaparición de la distancia entre sujeto y objeto, entre uno mismo y el otro. Para Eco fue el momento de la pura audición. Para otra persona,
Podría ser la pura visión de una flor o la pura sensación del viento. En ese momento, la pregana se vuelve relevante porque la separación que la creó se ha disuelto. Esta enseñanza nos invita a un estado de profunda humildad intelectual. Nos invita a sentirnos cómodos con el misterio, a descansar en el estado de no sé. Esto no es un estado de ignorancia, sino un estado de profunda apertura o asombro. Cuando no necesitamos tener todas las respuestas, finalmente podemos comenzar a escuchar de verdad. Intentamos una breve reflexión que yo con esbord, entre saber y no saber, acomodate en tu presencia serena como la de una montaña. Deja, que tu mente sea tan vasta y abierta como el cielo. Te invito a traer a este espacio una pregana profunda de tu vida. No una pregana simple y práctica como Q-Shanari, sino una de las grandes preganas de tu corazón. Podría ser, ¿cuál es mi verdadero propósito? ¿Cómo puedo amar más plenamente? ¿O cuál es el significado de mi sufrimiento? Elige una pregana y déjala reposar en el centro de tu conciencia. Mírala o siéntela, como si fuera una piedra lisa y pesada en tu mano. Ahora bien, aquí está la práctica completa. No intentes responderla. Resiste el impulso inmediato de tu mente de generar ideas, historias y soluciones. En el momento en que notes que tu mente empieza a pensar, a analizar, a descifrar, simplemente percibe eso como pensamiento y vuelve tu atención a la sensación silenciosa de la pregunta. Tu único trabajo es estar con la pregunta. Mantenerla en el vasto y silencioso espacio de tu conciencia, sin exigir una resolución. Que la pregunta sea un con. Que su función no sea generar una respuesta, sino aquietar la mente que la formula. ¿Cómo sientes la pregunta en tu cuerpo? ¿Es un anhelo? ¿Un dolor? ¿Una sensación de amplitud? ¿Qué sucede en el espacio que rodea la pregunta cuando no intentas responderla? ¿Puedes sentir una sensación de paz? ¿Una sensación de posibilidad? Estás creando un espacio para que surja un conocimiento diferente. Un conocimiento que no proviene de tu intelecto, sino de la sabiduría profunda de ser. Puede que no ligue hoy ni mañana. Puede que no ligue como un pensamiento, sino como un cambio sutil en tu percepción. A medida que transcurre el día, la respuesta no es el punto. La apertura de la mente es el punto. Descansa aquí unos instantes más, obligando tu pregunta más profunda en este espacio amoroso, abierto y silencioso. Eres como eco, después de que finalmente se rindió, simplemente sentado, simplemente siendo, permitiendo que la realidad se revelara sin la interferencia de su propia inteligencia. Este es un descanso profundo. Es el descanso del agotador trabajo de necesitar saber. Cerramos esta sección con una pregunta que es en sí misma una puerta de entrada a la práctica. ¿Qué sucede cuando dejas de exigir una respuesta o simplemente escuchas el silencio que contiene la pregunta? Tras descansar en el gran misterio silencioso que alberga todas nuestras preguntas, tras sentir la paz que surge cuando la mente exigente finalmente se aquieta, llegamos al último y más elegante acto de nuestro viaje. Hemos reconocido la plenitud de nuestra copa, hemos caminado con los fantasmas en nuestro jardín, hemos abrazado nuestra propia sombra, y hemos aprendido a remendar nuestros corazones con oro. Hemos comprendido. Ahora, solo queda liberar. Solo queda la entrega final y suave. Aprendemos este arte supremo no de una escritura compleja y de un maestro ingenioso, sino de la enseñanza silenciosa, profunda y profundamente conmovedora de una sola joya que sí. Dirigamos nuestra atención
a un gran arquen el corazón de un antiguo bosque. Y en ese árbol, enfoquemos nuestra atención en una sola hoja. Imagina su nacimiento en primavera. Un pequeño brook plagado, abriendo paso hacia el mundo. Se despliega con una fuerza silenciosa y decidida. En estos primeros días, todo su ser está dedicado a aferrarse. Se aferra a la rama con todas sus fuerzas, su pequeño talo como un ancla poderosa. Este es el comienzo de un apego, nacido de la necesidad, nacido del deseo de vivir. Durante los largos y cálidos días de verano, la hoja se convierte en una maestra del apego. Es de un verde perfecto y vibrante, una pequeña fábrica que transforma la luz del sol en vida para todo el árbol. Baila con la brisa veraniega, pero su conexión con la arma es fuerte, flexible e inquebrantable. Se nutre del árbol y a cambio ofrece su propia energía vital. Este es el punto álgido de nuestros apegos. El momento en que nos nutren, nos definen, se sienten como la fuente misma de nuestra vida. La relación que nos lina, la identidad que nos da propósito, la creencia que es que el mundo se siente estable. Nos aferramos, y se siente como la vida, mism, entonces, lenta y sutilmente, la estación comienza a cambiar. El aire se vuelve fresco al atardecer. La calidad de la luz cambia. Y un mensaje proveniente de la sabiduría ancestral del árbol. Su por la rama hasta el talo de nuestra hoja. El mensaje es simple. El tiempo de aferrarse hacia verdad la hoja comienza su magnífica transformación. El verde vibrante de su vida laboral comienza a desvanecerse, revelando los colores ocultos que siempre estuvieron ahí. Se torna de un dorado brillante y argente, un carmesí profundo y real. Esto no es una muerte, sino una revelación de su belleza más auténtica y esencial. Esta es la etapa de nuestros apegos, en la que empezamos a ver que su tiempo pasa. La relación ya no nutre de la misma manera. El trabajo ya no se siente como nuestra verdadera vocación. La identidad comienza a sentirse como un disfraz. Una profunda sabiduría interior nos dice que se avecina un cambio. Al igual que la hoja, nuestro primer instinto podría ser temer este cambio, ver este desvanecimiento del verde familiar como una especie de fracaso, pero la hoja no se resiste. No lucha por mantenerse verde, se entrega al proceso. Permite su belleza oculta brilla. Sus últimos días son los más gloriosos. Se convierte en un faro de color, un pequeño fuego argente de impermanencia. Y entonces, liga el momento. No hay una decisión drástica, no hay lucha, en hay un descaro violento. En el punto donde el talo se une a la rama, una capa especial de células se ha ido formando silenciosa y pacientemente. Una capa de liberación. Un día, una suave brisa recorre el bosque. No es un vendaval, ni hay una tormenta, solo una simple ráfaga de aire. Y la hoja, con su labor completa, su belleza revelada, simplemente su utilizado, se suelta de su prolongado hogar y comienza a girar en espiral, a bailar, a flotar en el aire. Su descenso no es un choque, sino un ballet final y elegante. Se entrega por completo a las corrientes del viento, pero conserva su forma perfecta. Aterriza suavemente en el suelo del bosque, uniéndose a una alfombra de sus hermanos y hermanas. Y aún así, su obra no termina. Se disolverá lentamente, devolviendo su esencia a la tierra, convirtiéndose en el alimento del mismo árbol del que creció, alimentando las raíces para la primavera venidera. Este es el arte de dar y ardar la
Hoja nos enseña una de las distinciones más cruciales en el camino espiritual, la diferencia entre rendirse y soltar. Rendirse es un acto de desesperación. Nace de una sensación de fracaso, de debilidad. Es la sensación de ser derrotado por la tormenta. Es una ruptura, un descaro, una amarga rendición. Soltar, como demuestra la Hoja, es un acto de profunda sabiduría y confianza. No es pasivo. Es una alineación activa y elegante con la verdad de la impermanencia. La Hoja no se suelta por debilidad. Se suelta porque es su momento. Sigue una sabiduría más profunda, una sabiduría que sabe que aferrarse más allá de su tiempo es invitar a la decadencia, resistir al fluir de la vida misma. Aferrarse más allá de su tiempo sería el verdadero fracaso. Sufrimos profundamente porque intentamos ser joyas de verano en pleno otoño. Nos aferramos al verde cuando nuestra alma reclama el oro y el carmesí. Sentimos el mensaje de liberación del árbol de la vida, pero nos resistimos. Creemos que nuestro apego es lo único que nos mantiene a salvo, cuando en realidad es la fuente de nuestra mayor tensión. Soltar es el último acto de amor por un apego que station ha pasado. Es honrar la belleza de lo que fue, el verano verde y vibrante, y al mismo tiempo honrar la verdad de que todas las estaciones deben cambiar. Es confiar en que, como la Hoja, nuestra liberación no es un fin, sino una transformación. Es confiar en que, al soltar, devolvemos nuestra energía a la tierra de nuestro propio ser, creando un terreno fértil para una nueva primavera que no podemos imaginar. Practicamos ahora este elegante arte con una reflexión guiada. Encuentra tu camino hacia un lugar de tranquilidad y estabilidad interior. Deja que tu cuerpo se aquie, y tu respiración sea suave y tranquila. Te invito a que recuerdes un apego en tu vida que sientes que está en su mejor momento. Puede ser una relación, un trabajo, una casa, una vieja identidad, un rencor arraigado, o un arrepentimiento persistente. Elige algo que sientes una profunda e intuitiva disposición a soltar, incluso si también hay miedo. Ahora, en la quietud de tu mente, visualiza este apego como una sola y hermosa hoja de un gran árbol. El árbol da tu vida. Observa esta hoja en su esplendor estival, fuerte, verde y vibrante. Reconoce y honra el alimento y el propósito que una vez te brindó. Agradece por su temporada de aferramiento. Ahora, observa cómo la luz comienza a cambiar a su alrededor. Siente la frescura del otoño en el aire. Observa cómo tu hoja comienza su transformación. Observa cómo el verde se desvanece y cómo los dorados, rojos y naranjas ocultos brillan. Admira la belleza de este cambio. No es señal de muerte, sino la revelación de una verdad más profunda. Permitid sentir la rectitud del cambio de estación. Siente la formación silenciosa y paciente de la capa de liberación, justo donde el talo se une a la rama. No hay prisa. Es un proceso natural y orgánico. Tu única tarea es permitir que suceda. Ahora, siente una suave brisa, el suave aliento del universo, recorriendo las ramas de tu árbol. Y siente el momento de preparación. En tu hoja, el momento en que aferrarse requiere más esfuerzo que soltar. Y sin forzar nada, sin jalar ni descargar, simplemente deja que suceda. Observa cómo la hoja se suelta. Suéltala. Mirala flotar. Girar en espiral y bailar en las corrientes invisibles del aire. Sigue su descenso. No hay miedo en esta queda. Solo hay gracia, entrega y una profunda sensación de paz. Obsérvala.
Mientras esposa suavemente en el suelo. Miraba allí, como una joya, en el suelo del bosque, con su viaje completo, su propósito completo. Inhala profundamente y, al exhalar, siente la liberación en tu cuerpo. Siente el espacio en la alma, donde antes estaba la joya. No es un vacío doloroso. Es un espacio de potencial sereno. Un lugar donde nuevo brote se formará cuando llegue la próxima primavera de tu vida. Esta es una práctica de confianza. Confía en las estaciones de tu propio corazón. Confía en que, como el árbol, tienes una sabiduría innata que sabe cuándo aferrar y cuándo soltar. Y confía en que en cada liberación hay un retorno sagrado. Cerramos con una pregunta que nos invita a adentrarnos en esta sabiduría profunda y natural. Puedes confiar en la sabiduría de la joya, sabiendo que en su liberación hay un retorno a la paz. A medida que esta joya de nuestro apego se posa suavemente sobre la tierra, nosotros también comenzamos a sentarnos. Nos dejamos llevar por ese estado suave y misterioso que se encuentra entre el mundo de la acción y el mundo del sueño. Y es aquí, en este espacio liminal, que el Zen nos ofrece una metáfora final, poderosa y exquisitamente oportuna para todo nuestro camino de comprensión del apego. Nos invita a considerar nuestras vidas, nuestras luchas y nuestro propio ser como una especie de sueño. Y sugiere que la libertad no se encuentra en perfeccionar el sueño, sino en despertar suavemente de él. Imaginemos a un hombre que se queda dormido una noche, un hombre de recursos sencillos y una vida tranquila. Y mientras duerme, empieza a sonar. Pero este no es un sueño cualquiera. Es un sueño de increíble viveza y intensidad. En este sueño no es un hombre sencillo, es un rey poderoso. Despierta en una cama enorme, envuelto en sedas y pieles. Los sirvientes corren a su lado, dirigiéndose a él con títulos de reverencia. Se mira en un espejo polido y ve un rostro que es suyo, pero no es suyo. Un rostro de poder y autoridad, que lleva una pesada corona de oro. Camina por los pasillos de un magnífico palacio. La piedra está fresca bajo sus pies descalzos. Percibe el aroma del incienso y las carnes asadas de las cocinas. Saborea el vino rico y especiado que la ofrecen en una copa enjoyada. Todo es todo y absolutamente real. Todos sus sentidos confirman la realidad de este mundo. Como rey, experimenta todo. El espectro de los apegos reales. Siente un amor feroz y posesivo por su reino, por su bella reina, por su heredero. Siente la dulce embriaguez del poder cuando sus generals se inclinan ante él. Siente el orgullo de ver sus estatuas erigidas en la plaza de la ciudad. Estos apegos se sienten maravillosos, essentials, parte de su ser, pero también experimenta el sufrimiento que conllevan estos apegos. Siente la ansiedad persistente de las ambiciones de un reino vecino. Saborea el veneno de la sospecha mientras se pregunta cuál de sus cortesanos podría estar conspirando contra él. Permanece despierto por la noche en su lecho de seda, aterrorizado por los asesinos, aterrorizado por perder su poder, aterrorizado por el efecto de su reina, aterrorizado por la enfermedad de su hijo. El miedo es tan real como el vino. La ansiedad es tan palpable como el peso de la corona. Toda su vida en el sueño es una montaña rusa de apego desesperado y aversión aterrorizada. Está atrapado, no por los muros del palacio, sino por sus propios apegos reales. Vive una vida plena en el sueño. Ambas, ve triunfos y tragedias. Y entonces, una mañana, recostado en su lecho real,
sintiendo el inmenso peso de su largo. Y turbulento reinado, despierta. Abre los ojos y no está en el palacio. Está en su sencilla habitación. El sol de la mañana se filtra a través de una pequeña ventana polvorienta. Oye el familiar canto de los pájaros afuera. Se mira las manos. No son las manos de un rey anciano, sino las de un hombre sencillo. Y descansado. Y cuál es el primer sentimiento que lo invade. No es perdida. No es dolor por su reino perdido, ni por su hermosa reina. Es una oleada de lo más profundo, lo más absoluto, lo más exquisito.el peso se ha ido. La corona, el poder, la responsabilidad, el miedo, las conspiraciones y los esfuerzos incesantes. Todo era un sueño. Lo sentía completamente real mientras lo vivía, pero no era la realidad absoluta. El inmenso sufrimiento que experimentó fue real. En el sueño, pero era un sufrimiento sanado. Él no era el rey. Era, y siempre había sido, el soñador. El despertar, solo hay libertad. Esta es la gran metáfora de nuestras vidas. Nuestro estado de vigilia habitual, según esta enseñanza, es una especie de sueño. Es el sueño del ego, el sueño del yo separado. El protagonista de ese sueño soy yo, y ese personaje, yo, es como el rey. Está apegado a sus posiciones, sus relaciones, su identidad, sus creencias. Y sufre enormemente por el miedo. Y perderlas. El dolor que sentimos, los apegos con los que luchamos, son completamente reales. En el contexto del sueño, deshonor es real. La ansiedad es real. El dolor es real. Las enseñanzas que hemos estado explorando esta noche no pretenden negar la realidad del sufrimiento onirico. Son herramientas para ayudar a personas del sueño a sufrir menos. Son maneras de sanar el corazón onirico con kintsugi, de ver a los demás personajes como barcos vacíos, de encontrar la luz en la tormenta onirica. Para la enseñanza fundamental, la que apunta a la liberación final, es que no somos el personaje, somos el soñador. Nuestra verdadera naturaleza no es el ego pequeño, luchador y apagado. Nuestra verdadera naturaleza es la conciencia vasta, silenciosa y pacífica, en la que se despliega todo el sueño de nuestra vida. El despertar, o la iluminación, no se trata de convertirse en el mejor rey, en de crear un reino de sueños perfecto. Y sin problemas. Se trata de despertar del sueño por completo. Es comprender que nuestra identidad esencial no es el personaje, sino la conciencia que lo sueña. Y que sucede al despertar. Lo mismo que lo ocurrió al hombre del cuento. Una profunda sensación de alivio. Vimos que aquello a lo que nos aferramos. Con tanta desesperación, eran objetos oníricos. La identidad que defendíamos con tanta fiereza era una identidad onírica. El sufrimiento que tanto nos acarreaba era sufrimiento onírico. No perdemos nada de valor, solo perdemos la carga. Solo perdemos el miedo. Esta es una enseñanza muy sutil y profunda, y es perfecta para ese momento, mientras yaces aquí, preparando para el sueño profundo. Dormir es un ensayo nocturno para ese gran despertar. Cada noche, te deshaces de tu identidad. Liberas tu nombre, tu trabajo, tus problemas, tu historia. Te entregas a un estado de ser puro y despiertas por la mañana, renovado. Podemos utilizar esta transición hacia el sueño como una poderosa práctica es Así que, mientras yaces aquí en la comodidad y seguridad de tu cama,
Comencemos el suave proceso de despertar del sueño de este día. Deja que tu cuerpo se sienta pesado y relajado. Siente como el sueño del día comienza a desvanecerse. Las conversaciones que tuviste, las tareas que realizaste, los lugares que visitaste. Consideralos ahora como escenas de una historia ya contada. El personaje que interpretaste hoy, el padre, el trabajador, el amigo, está cansado ahora. Es hora de que descanse. Recuerda una preocupación que tuviste hoy. Una preocupación por el mañana, un arrepentimiento por el ayer. Considera la parte de la trama del sueño. Fue una fuente de tensión para el protagonista. La esencia es muy importante, muy real. Para ahora, el sueño está llegando a su fin. La historia se desvanece. Puedes liberar la trama. El rey por fin puede liberarse de la pesada corona de sus preocupaciones. Ahora, dirige tu atención a tus apegos, a lo que se aferra tu personaje honorico, la necesidad de la aprobación de alguien, el deseo de un resultado determinado, el apego a la salud, a la seguridad. Consideralos como los tesoros del palacio honorico del rey, valioso sí, pero también la fuente de tanto miedo. Al caer en el sueño, abandonas el palacio. Te desprendes de los tesoros. Y en es soltar, solo hay alivio. Solo hay libertad. Tu única identidad ahora es la del soñador. La conciencia silenciosa, pacífica y sin forma que está a punto de entrar en el mundo de los sueños nocturnos. No es el cuerpo en la cama. Es la conciencia que es consciente del cuerpo en la cama. No es tus pensamientos. Es el espacio. Silencioso donde los pensamientos aparecen y desaparecen, como imágenes oníricas. Descansa como esta conciencia. Es pacífica. Es ilimitada. No tiene problemas. No tiene apegos. Es tu verdadero hogar. Esta es la liberación definitiva. Es la libertad que el soñador siente al despertar. Es una libertad que está disponible para ti, aquí y ahora, al soltar el sueño de quien crecer. Cerramos esta sección con una pregunta que apunta directamente a tu verdadera naturaleza. Una pregunta para llevarte al umbral de un descanso profundo y pacífico. ¿Quién es consciente del sueño? ¿Puedes descansar como esa conciencia? Descansando como el soñador silencioso, los paisajes ricos y vívidos de nuestro día comienzan a disolverse. Los personajes, las tramas, los dramas urgentes de nuestros apegos, todo se desvanece como el humo de una vela apagada. Llegamos ahora a un lugar de profunda quietud, una paz que es más allá de todas las palabras, todos los conceptos, todas las parábolas, todas las enseñanzas. Hemos llegado al final de la historia, y solo queda la verdad serena de nuestro propio ser. Esta es la paz de la flora silenciosa. Viajemos una última vez a una gran sala de conciertos. Esta noche, un legendario músico zen actuará. Es un maestro de la shakuhacha la flauta de bambú japonesa. Se dice que, al tocarla, el oyente puede oír el sonido del viento a través de un pino solitario, el graznido de una grua silvestre, el sonido de su propio corazón rompiendos y sonandos. La sala está abarrotada. Un emperador, grandes generales, poetas famosos y humildes campesinos sientan uno al lado del otro, unidos en su expectación. Un silencio palpable, cargado de expectación, lina el aire al maestro sub al escenario. Es un hombre sencillo, con una túnica sencilla. Sostiene su flauta con carico y una familiaridad con movedores. Es una profunda reverencia al público.
Y se sienta en un cojín en el centro del escenario. Lento y deliberadamente, se leva la flauta de bambú en los labios. Cierra los ojos. Todo el público contiene la respiración. Este es el momento. Y luego, no pasa nada. Pasa un minuto. El maestro permanece inmóvil, con la flauta en los labios, pero no se oye en hay una sola nota. El silencio en la sala se profundiza. Pero ahora está impregnado de confusión. Pasa otro minuto. El silencio se hace pesado, incómodo. La gente empieza a moverse en sus asientos. Una voz silenciosa resuena por la sala. Los susurros empiezan a extenderse entre la multitud. ¿Qué está haciendo? ¿Está enfermo? ¿Es una broma? El emperador, impaciente, está a punto de poder indicar que el maestro se retirado del escenario. Los generales se enquietan con las manos crispadas. Los poetas ya están componiendo versos sobre esta gran decepción. Pero algunas personas del público, cuyas cuales con las mentes más tranquilas y los corazones más abiertos, empiezan a notar algo más. Como el maestro no está dejando, se encuentran escuchando con más atención que nunca. Y en esa escucha profunda, empiezan a oír lo que siempre está presente, pero que suele ignorarse. Oyen el suave susurro del aire que circula por el gran salón. Oyen el sonido, a una distancia inimaginable, de la campana de un templo desde el otro lado de la ciudad. Oyen el sonido rítmico y apacible de su propia respiración. Oyen el latido constante y tranquilo de su propio corazón. A medida que sus mentes se agitan en este vasto campo de sonido, se dan cuenta del maestro tocando. Toca la música más profunda de todas. Toca la música del silencio mismo. Use su flauta silenciosa como batuta, orquestando la sinfonía del momento presente. No hay otro sonido hermoso al mundo. Revela la belleza del sonido que ya está aquí. Crea un espacio tan profundo, tan sereno, que el mundo finalmente puede escuchar su propia canción. Una paz profunda y transformadora comienza a invadir la sala. La inquietud se calma. Los pensamientos, las expectativas, las historias, todo se disuelven en el vasto y cálido silencio. Ya no hay artista ni público. Solo hay una presencia compartida y pacífica. Tras lo que parece una eternidad, el maestro baja lentamente la flauta de sus labios. Abre los ojos y vuelve a inclinarse ante el público, ahora completamente silencioso y paralizado. No ha tocado. En hay una sola nota, y aún así, es la interpretación más profunda que jamás han presentado. Esta parábola final nos indica el destino final de nuestra práctica. El viaje que hemos recorrido esta noche, las historias, las metáforas, las reflexiones guiadas, son como las hermosas notas del HHAKU, están diseñadas para captar tu atención, calmar tu mente y guiarte lejos del ruido de tus apegos hacia un lugar de mayor paz y comprensión. Pero las enseñanzas en sí mismas no son el objetivo final. Los conceptos de la barca vieja, el corazón kintsugi, la montana, son datos que apuntan a la luna. No son la luna misma. La verdad última, la paz más profunda, no puede ser capturada con palabras ni ideas. Solo puede encontrarse en la experiencia directa del silencio del que surgen todas las palabras y ideas. El mayor regalo del maestro no fue su música, sino su silencio. Y el mayor regalo de esta práctica de esta noche no es ningún concepto en particular que recuerdes, sino la experiencia directa y sentida de tu propia quietud interior. Este es el estado que a veces se llama samadhi, un estado de ser puro,
dans la division entre sujeto y objeto, entre meditator y meditation, se disuelve. Es la paz del soñador que ha despertado. Es el silencio de la mente aico cuando finalmente escucho la lluvia. Y ahora, mientras nos preparamos para la transición final al sueño profundo, el tiempo de enseñanzas y historias ha terminado. El tiempo de esforzarse y comprender ha terminado. La flauta ha bajado. Solo queda descansar en la música del silencio. Esta reflexión final es una invitación a no hacer nada. Es un viaje guiado hacia el ser puro. Deja que tu cuerpo esté completamente en paz. No hay nada que necesites arreglar ni cambiar. Deja de esforzarte por meditar correctamente. Deja de necesitar una experiencia específica. Simplemente leva tu atención al silencio de la habitación que te rodia. Escalo. Siente su textura. No es un silencio vacío y sepulcro. Es una presencia viva y vibrante. Esta línea de potencial contiene todo el sonido en su interior. Simplemente descansa en este océano de silencio. Ahora, presta atención al silencio de tu mente. Entre cada pensamiento hay un espacio, una pequeña pausa. Intenta concentrar tu atención en esos espacios. No te preocupes si los pensamientos siguen surgiendo. Simplemente déjalos ir. Imaginalos como pequeñas nubes flotando en un cielo vasto y silencioso. Tu atención no está en las nubes, sino en el vasto, silencioso y apacible cielo de tu mente. No hay nada que descifrar, nada que resolver. Deja ir todo el viaje que hemos hecho esta noche. Deja que las imágenes de la copa, el jardín, la joya y la montaña se disuelvan. Deja que las palabras de las enseñanzas se desvanezcan. Han cumplido su propósito. Te han traído aquí a la orilla de este gran silencio. Estás aquí ahora. Es paz. Es quietudad. No necesitas hacer de nada. No necesitas convertir en nada. Estás simplemente, profundamente, aquí. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es tu naturaleza más auténtica. Es el hogar que has buscado de siempre. Descansa ahora. No hay nada que resolver. Nada que resolver. Solo existe esto. En esta paz profunda y silenciosa que hemos tocado, en esta quietud que es más allá de todas las historias, comienza a ocurrir una extraña y hermosa alquimia. Las sólidas paredes de nuestro propio ser, la sensación de ser un yo separado. Aquí dentro, comienzan a sentirse porosas, a suavizarse, a disolverse. Empezamos a sentir que la paz que sentimos no es solo en nuestro o paz es simplemente paz. Y al reconocerlo, nuestros corazones, de forma natural y sin esfuerzo, comienzan a expandirse. Nos damos cuenta de que nuestra libertad no es un logro personal, sino un regalo para compartir. Nuestro viaje personal de sanación fly hacia el vasto e inmenso océano de compasión por todos los seres. Consideramos el viaje de una sola gota de lluvia. Nace en el vasto e impersonal cielo y comienza su largo descenso. Al caer, se siente única y separada. Tiene forma, peso y trayectoria. Ve la vasta, agitada y verdosa extensión del océano, y un miedo terrible la invade. Si caigo en eso. Piensa la gota, desaparecer. Ser aniquilada, mi gota. Esto que soy, dejará de existir. Me perder en esa inmensa y aterradora unidad. Y así lucha. Intenta mantener su forma. Resiste su propio impulso descendente. Está apegado a su propia identidad preciosa y separada. Vel o océano no como su hogar,
sino como su muerte. Todo el descenso es un tormento de ansiedad y resistencia, una lucha contra la inevitable fuerza de la gravedad. Pero finalmente, llega el momento. Ya no hay cielo por el que caer la gota toca la superficie del agua. Hay un instante de contacto, un pequeño chapeteo, y el luego desaparece. ¿Pero qué ha sucedido? ¿Ha sido destruido? Oh, de hecho, finalmente se ha convertido en lo que realmente es. En el momento de la fusión, la gota de agua no muere, se convierte en el océano. Ya no es una cosa pequeña, separada y frágil, azotada por el viento y aterrizada de su propio fin. Ahora es el vasto, profundo y poderoso océano mismo. Su conciencia es la conciencia de los mares. Su fuerza es la fuerza de las olas. Está conectada con todas las demás orillas, con todas las demás gotas, con todas las demás corrientes del planeta. No ha perdido su identidad. Se ha dado cuenta de que su verdadera identidad siempre fue oceánica. Su miedo a la disolución era lo único que la mantenía separada, pequeña y temerosa. Este es el movimiento final del corazón que ha encontrado la libertad del apego. Mientras nos identifiquemos con nuestro sufrimiento personal, nuestra historia, nuestro yo pequeño y separado, seremos la gota de lluvia, aterrizados por el océano. Nos apeguemos en nuestra condición de gotas. Nuestra práctica espiritual se centra en nuestra sanación, nuestra paz y nuestra liberación. Esta es una etapa necesaria y hermosa del viaje. Primero debemos sanar nuestras propias heridas. Primero, debemos aprender a convertirnos en una montaña estable, a encontrar nuestra propia linterna interior. Pero a medida que realizamos este trabajo, a medida que nuestros apegos se disuelven, comenzamos a darnos cuenta de que el sufrimiento con el que hemos estado trabajando no es únicamente nuestro. El dolor del desamor, el miedo a la pérdida, el aguillón del resentimiento. Esto no es mi dolor. Es el dolor. Es el dolor de la condición humana. El barco vacío que nos choca forma parte de una vasta flota de barcos vacíos a la deriva, todos chocando entre sí en la inebilidad. Al darnos cuenta de esto, nuestra historia personal se convierte en una historia universal. Y nuestro corazón, que antes estaba preocupado por su propia sanación, se abre con una compasión nueva, vasta e incondicional por todas las demás gotas de lluvia que luchan, por todos los demás barcos perdidos y a la deriva. Este es el nacimiento del espíritu, del bodhisattva. En el budismo, un bodhisattva es un ser iluminado que, movido por una profunda compasión, decide posponer su nirvana final y absoluto, para permanecer en el mundo y ayudar a todos los demás seres sintientes a encontrar la libertad. Tras encontrar la salida de la casa en llamas, no se alea simplemente para salvarse. Se da la vuelta y corre de vuelta hacia las llamas para guiar a otros hacia la salida. Esto puede parecer un ideal elevado y sobrehumano, pero es el desarrollo natural y orgánico de un corazón verdaderamente liberado. Cuando ya no te consume tu propio drama onirico, por fin puedes ver con claridad el sufrimiento de los demás personajes del sueño. Y al ver su sufrimiento, y conocer el camino a la libertad, la única respuesta posible es ayudar. Esta compasión no es lástima. La lástima surge de la separación y la superioridad. Pobrecita. La compasión nace de la conexión y la empatía. Conozco este sufrimiento. Es mi sufrimiento también. Estamos juntos en esto.
Es el oceano reconociendos en la gota QCIE.SEQ. Mientras yachamos aquí, es profundo estado de paz. Podemos usar esta paz no solo como un refugio para nosotros, sino como una fuente de sanación para el mundo. Podemos practicar convertirnos en un bodhisattva de la noche. Daquimos esta paz hacia afuera. En una meditación final de bondad amorosa para todos. Regresa tu atención a la sensación de paz en tu corazón. Y esa quietud serena firme como una montaña. Siéntela como una luz cálida y suave en el centro de tu pecho. Por un momento, simplemente sumergete en esta luz. Ofrecétela. Di en silencio. Que puede estar en paz. Que puede estar libre de sufrimiento. Que puede ser feliz. Ahora, deja que esta luz comience a expandirse. Imagina que línea tu cuerpo, desde la punta de los pies hasta la coronilla, hasta que cada célula vibra con esta energía suave, pacífica y amorosa. Ahora, deja que la luz se expanda más allá del piel. Deja que lim la habitación. Imagina que esta suave luz dorada toca tu en la habitación, llenándola de paz. Deja que la luz siga expandiéndose. Deja que fluya desde hogar hacia tu vecindario. Mirala tocar las casas de tus vecinos, las calles tranquilas, los árboles dormidos. Decía todos los seres de tu vecindario, que estén en paz, que estén libres del sufrimiento. Ahora, deja que la luz se expanda en más, abarcando todo tu pueblo o ciudad. Imagínala como una gran y suave ola de paz que fly por cada calle, cada edificio, cada hospital, cada hogar. Imagínala tocando a todos, a los felices, a los tristes, a los enojados, a los temerosos. Abrazarlos a todos en esta luz compasiva, sin excepción. Deja que el océano de luz siga expandiéndose, cubriendo todo tu país, while llega todo el continente. Miralo fluir sobre montañas y desiertos, bosques y océanos, tocando a todas las personas, a todos los animales, a todas las formas de vida. Finalmente, deja que la luz de tu corazón se expanda hasta abarcar todo el planeta. Observa la Tierra, flotando en la oscuridad del espacio, contenida en la hermosa, cálida y dorada luz de tu propio corazón compasivo. Abraza a todos los seres en todas partes con este deseo de paz. Que todos los seres son felices. Que todos los seres estén a salvo. Que todos los seres estén libres del apego y el sufrimiento. Descansa en este estado de compasión ilimitada y oceánica. Ya no eres una gota separada. Te has fusionado con el océano de bondad amorosa. Ya no hay TNILs. Solo hay un corazón compartido, una paz compartida, un anhelo compartido de libertad. Esta es tu verdadera naturaleza. Cerramos esta sección con una pregunta que opone esta realidad profunda y interconecta. ¿Puedes sentir cómo tu propia paz está conectada con la paz de todos? Y así, nuestro largo viaje, juntos por los tranquilos pasajes del corazón, liga un final apacible y sereno. Hemos recorrido un largo camino esta noche, desde el primer y tentativo reconocimiento de nuestra copla siempre línea, hasta esta última y ilimitada sensación del océano compasivo. Mientras se dejan levar por esta María apacible, por las suaves corrientes de su propia respiración. Permítanos dejarles una última imagen para que la lleven más allá del umbral y adentrándose en el mundo sanador de sus sueños. Imagina que estás sentado en una noche tranquila con un sabio maestro Zen lleno a un estanque en perfecta calma. El aire es fresco y el cielo,
Vasto y despejado, alberga una brillante luna lina. El maestro no habla. Simplemente levanta la mano y señala. Sig su dedo y miras hacia el agua oscura del estanque. Y ali lo vis. Un círculo platido. Perfecto. Y luminoso. La luna flotando en el agua. Es tan clara, tan brillante, tan real, que sientes un deseo instintivo de pasarla. Extiendes la mano y la sumerges en el agua, intentando atrapar la hermosa luna. Pero en el momento en que tu mano toca la superficie, la imagen se hace añicos. El círculo perfecto se disuelve en 1000 fragmentos de luz brillantes y danzantes. La luna desaparece. Solo te queda una mano mojada y un reflejo perturbado. Miras al maestro, confundido. Sonríe con una sonrisa amable y complice. La luna no. Está en el agua. Dice, con una voz tan tranquila como el aire nocturno. El agua solo refleja la luna. La verdadera luna ha estado en el cielo todo este tiempo. Sonaba de nuevo, esta vez hacia arriba. Hacia la verdadera luna que cuelga. En el cielo silencioso. El reflejo no es una mentira. Continúa el maestro. Es una guía perfecta. Te muestra exactamente a mirar. Pero no debes confundirlo con la realidad. No debes intentar aferrarlo. Solo necesitas apreciar su belleza y dejar que te guíe a casa. Esta es nuestra enseñanza final para ustedes. Esta noche, todo lo que hemos compartido, cada historia, cada parábola, cada reflexión guiada, es la luna en el agua dat la historia de la taza siempre lina, el fantasma en el jardín, la carta no enviada, la imagen del telar, el río del dolor, la jola dorada, la sombra en el espejo, la segunda flecha, la linterna en la tormenta, el arte del kintsugi, el bote vacío, el sabor del té, la montana, el corazón generoso, el sonido de una mano, la joya que sí, el soador, la flauta silenciosa, el océano de la compasión. Todos estos son dados que señalan la luna. Son hermosos reflejos, diseñados para guiar tu mirada. Son herramientas, mapas y señales. Pero no son la luna es medad. La verdadera luna es de sabiduría interior. Es tu experiencia directa de paz. Es la naturaleza silenciosa, consciente y compasiva. Que ha estado aquí todo el tiempo, escuchando estas palabras. Ti eres la luna. Aferrarse a estas enseñanzas. Memorizar las parábolas como dogmas. Apegarse a los conceptos. Es como intentar comprender la luna en el agua. Solo destruyes la imagen y te quedarás en la confusión. El verdadero propósito de este viaje ha sido apartar tu mirada de los reflejos turbulentos de tu mente, de manera suave, amorosa y constante, hacia arriba, hacia adentro, hacia la luna. Real, estable y inquebrantable de tu propia naturaleza Verdad, así que ahora. Mientras te preparas para soltar por completo, te invitamos a que también digas estas enseñanzas. Diga que las historias se disuelven. Diga que las metáforas se desvanezcan. Diga que la voz que te ha guiado se retraiga en el silencio. Han cumplido su propósito. La reflexión te ha mostrado da mirar. Solo queda la luna misma. La luz clara y silenciosa de tu propia conciencia. Esta noche has escuchado. Has recorrido un camino de comprensión y liberación. Has reconocido el peso de tus apegos. Has visto cómo se formaron y has aprendido las sutiles artes de soltarlos. Has descubierto que la fuente de sufrimiento no son los acontecimientos de tu vida, sino tu apego a ellos.
¿Why has descubierto que la fuente de libertad no reside en cambio mundo, sino en cambio tu relación con él? Has aprendido que tu corazón no es algo frágil que deba protegerse, sino una obra maestra resiliente embellecida por las líneas doradas de su sanación. Has encontrado la montaña inquebrantable dentro de ti, y el océano infinito de tu propio corazón. Esto es más que suficiente. Es más que suficiente da maná. Al despertar, podrás empezar a vivir con lo aprendido. No como un conjunto de reglas a seguir, sino como una nueva forma de ver, una nueva forma de ser. Cuando sientes la presión de un viejo apego, quizá recuerdes la mano abierta de la generosidad. Cuando te ves atrapado en una tormenta emocional, quizá recuerdes la quietud de la montaña. Cuando sientes el dolor de una primera flecha, quizá recuerdes soltar la segunda. Y cuando miras adentro, quizá ves no a un piloto al que culpar, sino otro barco vacío, a la deriva en las mismas corrientes misteriosas que ti. La práctica. Esta vida es la práctica. Pero por ahora, no queda nada por hacer, nada por aprender, nada por resolver. La luna está alta en el cielo. El agua de tu mente está tranquila y quieta. Deja que las enseñanzas se disuelvan, como el reflejo de la luna en el agua tranquila. Solo queda la luz clara y silenciosa. El descanso profundo está aquí. La libertad interior es dormir.